T-minus 10, 9, 8, The clock is operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavor, go at throttle level. Well, it's been a royal wedding for the ages. It is not over yet. They are partying at Buckingham Palace and in the streets of London as well to celebrate the Duke and Duchess of Cambridge, as they're now known. Queen Elizabeth is hosting a wedding lunch for Prince William and his bride, Catherine, who arrived by horse-drawn carriage. On the menu, canapes, cocktails, 2 wedding cakes. The royal couple said their vows at historic Westminster Abbey before a global audience of an estimated 2 billion people. The bride wore a flowing lace dress designed by Sarah Burton, but it was this moment that thrilled a huge crowd gathered at Buckingham Palace. They kissed once, but then, during a Royal Air Force flyby, they kissed again. How sweet. All right. So etwa sieht wohl in den meisten Träumen eine Prinzessin aus. 3,5 Minuten dauert allein der Gang an der Hand ihres Vaters bis vor den Traualtar, wo William bereits auf sie wartet. Ein kurzer Blick, ein kurzes Lächeln, dann folgen die entscheidenden Fragen des Erzbischofs von Canterbury. William Arthur Philip Louis. Willst du diese hier Anwesende zu deiner angetrauten Frau nehmen, sie lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten bis ans Ende eurer Tage? Catherine Elizabeth. Willst du diesen Mann zu deinem angetrauten Ehemann nehmen, ihn lieben und trösten, ihn ehren, ihn halten, in guten wie in schlechten Zeiten bis ans Ende eurer Tage? Nach alter englischer Tradition gibt es nur einen Ring für die Braut. Der will anfangs nicht so richtig, aber nach wenigen Sekunden klappt alles wie vorgesehen. Danach folgt ein kurzes Gebet, bevor der Bischof die Ehe der beiden endgültig besiegelt. Die Brauteltern sind sichtlich gerührt. Für die Familie des Bräutigams scheint die Zeremonie eher Routine. Unter den Gästen nicht nur Vertreter aus den Königshäusern dieser Welt, sondern auch viel Prominenz aus dem Showbusiness. Den Abschluss jeder Trauung im britischen Königshaus bildet auch heute die Nationalhymne. Dann tritt das frisch vermählte Paar vor die Kirche. Als königliche Hoheiten Herzog und Herzogin von Cambridge, ein Titel, den ihnen die Queen heute verliehen hat. Der Weg zurück zum Buckingham Palace gerät zu einer einzigen Jubelfahrt. Vorbei an Hunderttausenden entlang der 1,5 Kilometer langen Strecke. Nach der Ankunft im Buckingham Palace zum ersten Mal übertragen Kameras im Gebäude diesen Moment, öffnet die Polizei die Absperrungen. Anschließend gibt's noch mehr Neues von den Royals. Nicht nur einmal, gleich zweimal küssen sich die frisch Vermählten vor der jubelnden Masse. Dem Balkon folgt das Bankett, allerdings hinter verschlossenen Türen mit 600 geladenen Gästen. Und dann, als wollten die Neuerungen gar kein Ende nehmen, öffnen sich am späten Nachmittag noch einmal die Tore des Palasts. Im ersten Wagen seines Vaters drehen Kate und William ein paar Runden, zur großen Freude derer, die hier bis dahin ausgehalten haben. Tja, und vom Buckingham Palast ist unser Reporter Ulrich Klose zugeschaltet. Uli, Sie waren während der Hochzeit ja bei den jubelnden Massen auf der Straße. Wie haben Sie die Stimmung empfunden? Auch wenn der Kuss für die Welt vielleicht etwas kürzer als die Schleppe des Blauteils war, muss ich sagen, ich glaube, ich habe hier die perfekte Hochzeit gesehen. Die meiste Zeit war ich in der Menschenmenge und als dann die Kutsche mit Catherine müssen wir sie ja jetzt nennen, und Prinz William vorbeikam, wurden unglaubliche Emotionen freigesetzt. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen, manche haben geweint. Diesem Augenblick haben viele so lange entgegengefiebert. Und was mich am meisten überrascht hat, wie viele junge Leute unterwegs waren. Ich glaube, diese Hochzeit kann der ganzen britischen Monarchie einen Sympathieschub geben. Wie heute auf den Straßen gefeiert wurde über das größte Volksfest des Jahres in Großbritannien, meine Kollegin Nina Lammers. Britische Zurückhaltung, davon war bei den Untertanen der Queen heute nichts zu spüren. Ganz London glich einem riesen Straßenkarneval, auch wenn viele das Hochzeitsspektakel, wegen dem sie ja eigentlich gekommen waren, gar nicht sehen konnten.
Wir haben nichts gesehen, aber wir sind Teil der Atmosphäre. Ich will den Prinz sehen und wenn ich ihn nicht sehe, dann will ich wenigstens sicher gehen, dass er mich hört. Wer auf den hinteren Reihen den Durchblick behalten wollte, musste einfallsreich sein oder 10 Pfund für ein Papierperiskop locker machen. Bei dem Hersteller dürften heute die Kassen geklingelt haben. Da ist ein Spiegel drin und wenn du das hochhältst, siehst du, was hinten auf der Straße passiert. Wer in der ersten Reihe stehen wollte, mischte sich unter die Dauercamper vor der Westminster Abbey. Doch hier herrscht heute Morgen nicht bei allen Hochzeitsstimmung. Wir haben nicht gut geschlafen. Es war sehr laut. Ich stelle die ganze Aktion in Frage, aber ich hatte auch noch keinen Kaffee. Da dachte man doch, der Brite trinkt Tee. Aber in London war heute eben alles ein bisschen anders. Uli Klose, in ein paar Minuten beginnt ja im Palast hinter Ihnen das, naja, sagen wir mal, gesetzte Hochzeitsdinner. Wie wird denn dort heute Abend sonst noch gefeiert? Gesetztes Hochzeitsdinner. Hier steigt eine Party für 300 Freunde und Familienmitglieder, wie man sie in diesem Palast auch noch nicht gesehen hat. Ich sage nur so viel, Prinz Charles zahlt und Prinz Harry organisiert das ganze Ding. Und das wird viel mehr als nur ein lockerer Tanztee. Wir wissen so viel, man hat Teile des Palastes zu einem Nachtclub umgebaut. Ich wiederhole, zu einem Nachtclub mit Disco, mit Glitzerkugel. Also das wird eine ganz große Party. Und dass das nicht nach einer Stunde vorbei sein wird, ist auch klar. Prinz Harry hat, das steht hier in der Zeitung, für morgens um 6 bereits Katerfrühstück geordert. Das heißt Bacon Sandwiches, very British, das sind so Speck-Sandwiches. Naja, und das ist bei so einer Party dann wie in anderen Familien auch, wenn die Jugend feiert. Dann geht die Oma irgendwo anders hin. Die Queen ist vor einer Stunde schon zu Windsor Castle gefahren und dort wird sie bestimmt einen ganz beschaulichen Abend mit ihrem Ehemann Prinz Philipp verleben. Katerfrühstück doch schon um 6. Ja, schönen Dank, Ulrich Klose, für diese Informationen. Auch in Deutschland haben Millionen Menschen natürlich die royale Hochzeit am Bildschirm verfolgt, die meisten daheim, aber auch beim Public Viewing, beim Friseur und sogar in Kinos. Nina Lehnow hat Ihnen über die Schultern geschaut. Dem Anlass entsprechend ausgestattet waren heute die Besucher der Kate und William Party in einem Münchner Kino. Gebannt starrten sie auf die Leinwand. Danach gab es noch ein Stück Hochzeitstorte und einen Walzer. Wenn schon in London nicht live dabei, dann wenigstens hier Riesenstimmung. Wahnsinn. Also es war das Tollste, was ich je gesehen habe. Es passiert ja auch sehr selten, so eine richtige, wichtige, royale Hochzeit von Thronfolgern und das ist einfach toll. William und Kate vor dem Traualtar, das wollte niemand verpassen und so lief der Fernseher beim Friseur, genauso wie bei diesem Münchner Tennisturnier. Sportfans wurden spontan zu Promi-Fans und schauten das kitschig schöne Ereignis sogar in Werbeautos, die auf dem Gelände standen, an. Die Kirche finde ich ganz faszinierend, die ist so groß. Das Thema war natürlich Kates Kleid. In diesem Brautmodenladen wurde heute mit der ganzen Belegschaft Hochzeit geschaut, berufsbedingt freigemacht sozusagen. Es ist natürlich für uns sehr wichtig zu sehen, was für ein Kleid sie trägt, weil das wird die nächsten Jahre den Trend setzen. Bestimmt. Im Münchner Kino gab es dann schließlich noch Applaus zu den heiß erwarteten Küssen, vor allem beim zweiten. Das war dann wirklich ein Kuss aus Liebe, das war dann wirklich schön. Und die Zuschauer hier hoffen, dass die Ehe von William und seiner Prinzessin nun auch ewig hält. Let's take a look at some of the other stories making news around the world. This may be giving you a hint behind me. It's a historic day, I should say, the launch of the space shuttle Endeavour. It is set to lift off for a final time in a few hours. What will the forecast be? The all-important weather forecast when it comes to space shuttle launches. Who better than Mari Ramos to tell us about it? Because Mari, you are such a huge space fan, and I have to ask you on this day, I mean, it's basically over. It is basically over, at least for Endeavour, right? And of course, the final shuttle missions now. 500,000 gallons of liquid hydrogen and liquid oxygen are now on board that space shuttle right now, Endeavour. And it continues its final preparations right now for liftoff. NASA is right now saying there's about a 70% chance that the weather will cooperate. And that's actually pretty good. Just in the last hour or so, there was a pretty strong thunderstorm that was kind of zooming through here. You can see all of that moisture coming along. This is actually the tail end of that same front that caused all of that nasty weather across the southeastern
southern U.S. over the last few days. So it's still causing a few problems across some of these areas right in here. So that moves on. The concern weather-wise will be the possibility of some strong crosswinds that will be coming along this area here. So the final Endeavour launch expected to happen just in the next few hours at around 3:47 Eastern Time, 1947 GMT. Sky conditions mostly to partly cloudy. The wind still expected to be maybe 25 to 30 kilometers per hour, and that's the concern because when the shuttle's taking off, those winds that are moving across this way could, you know, they have a threshold for that. Right now, it's within that threshold. If they're higher than that, it could postpone the launch. So right now, they're saying it's still a go, though. The temperature, not bad at all, between 24 and 26 degrees Celsius at the time of the launch, Hala. So far, so good, and yes, bittersweet for all of us that love spaceflight. But the good news, though, is that the commander of the mission's wife, Gabrielle Giffords, who was shot in the head, of course, in Arizona just a few months ago, will be attending. We won't see her, but at least she's well enough to make the trip and see her husband off. So there is some good news there. Her husband's the shuttle commander. So he's the shuttle commander, Mark Kelly. All right, thanks very much, Mari Ramos, and we'll catch up with Mari again a little bit later. Some developments coming to us, as we noted, while history is made there in London, they were hoping to make some history down at the Kennedy Space Center in Florida, not to be this day. As the U.S. winds down the Space Shuttle program, it was hoped that Shuttle Endeavour would wing its way into orbit for its final voyage into space. Let's get more from John Zarella about what happened and what's next. Yeah, Jim, not a good day here at the Kennedy Space Center. Everybody, of course, very excited. The president and his family are going to be here. Gabrielle Giffords, the congresswoman, wife of Commander Mark Kelly, she was going to be here less than 4 months after being shot and nearly killed. She is here, and we know that. Now the question is, what happens? When will Endeavour lift off? What happened was that they discovered a problem with heating units in one of the 3 auxiliary power units. These heating elements were not working, and they are important because in order for the shuttle to have maneuverability, the elevons, the rudder, the steering controls on the shuttle, that all comes from the auxiliary power units. The fuel, hydrazine, is what controls those steering elements. That's what's used. And they need the heaters to keep that hydrazine, because it is super cold, from freezing up. So without these heaters operating, they cannot fly. So the astronauts, the crew was literally on its way out to the launch pad. In fact, they had just stopped right here near us by the vehicle assembly building and got the word that the launch had been scrubbed, and they turned around and headed back to what's known as the operations and checkout building, where they'll get out of their spacesuits and relax until we find out exactly how long this delay is going to be. No less than 48 hours, and we're hearing that it could be substantially longer than that, maybe perhaps 3 to 5 days delayed, because they've got to drain out the giant external tank with the 500,000 gallons of liquid hydrogen and liquid oxygen before the engineering teams can get in there to try and figure out what exactly the problem is. Jim? You know, the big question a lot of people might have is this problem and delay really related to the age of the space shuttle fleet? You know, I don't think so. I mean, certainly you could argue that what it's related to is the complexity of these vehicles, which is one of the reasons why the shuttle program is coming to an end. You know, it's $500 million every time you launch one of these shuttles. And the fact is that it's one of the perhaps the most complicated vehicle ever built by humans. So these things go wrong, and unfortunately they go wrong far more often than anyone would like it to happen. Is it aged? No, because these parts are upgraded and replaced. So it's not that, but it is the complexity of the vehicles. And there are so many moving parts and so many things that can go wrong, and this is just another one of them. Jim? Probably a lot of disappointed people, because I know people have come from all over the U.S. and from many parts of the world. A lot of people were there, and they wanted to see all of this. Now, John, we'll just have to wait and find out when Endeavour. Yeah, 500,000 people were expected here to watch. So, yeah, we're just going to have to wait and see. John Zarella,
there at Kennedy Space Center. As always, John, great to talk with you. Great to have somebody with your expertise about these complex issues like the space shuttle to explain it all to us. Mari Ramos, another person with a lot of expertise, joining us now from the International Weather Center with a look at not only the forecast over that space center, but also the perfect weather that we've been seeing on the wedding day. You were pretty enthused, I know. So beautiful, I know. You know what, let's go ahead and start with the space shuttle. I know, for those of you that are watching out there, I know the heartbreak that comes whenever there is a scrub of a space shuttle launch. I was out there once, and it got scrubbed because of some conditions there, some faulty conditions. It was a discovery mission, and it was heartbreaking. And I know for all of those people out there waiting, you're waiting, and then they tell you it's scrubbed. Well, safety comes first, as John Zerbella was telling us, and sometimes we think it's going to be things like this. This is the shuttle just about 24 hours ago, the night before, where there were some storms rolling through here. There were a few storms rolling through here earlier today, but those have come and gone. The weather was actually pretty good for this launch, but as he said, those auxiliary power units, the concern. This front that you see moving through here, through Florida, Jim, is the same one that caused all of that nasty weather here across the southeastern U.S. So this is a tail end of that weather system moving right on through. As we head through the next few days, there are no big weather systems expected. An area of high pressure kind of settles in across this region here, and even for the areas affected by the tornadoes, they should have some pretty decent weather for the recovery process, even as we head into the weekend. The 48-hour mark here for a possible relaunch at the Kennedy Space Center looks pretty good weather-wise, so we're not going to be too concerned with that for now. Now, you mentioned, of course, the weather for the wedding. It's actually been pretty nice. Officially right now, 19 degrees in London. Wow. And sunny skies. The winds still, you know, they've been fluctuating between 20 to maybe 30 kilometers per hour, but it's actually been pretty good. This is the radar image for the south of England, and you can see a lot of storms that are still kind of pushing off here from the coast of France. Some of these have been pretty strong, but as we head across the UK, it's actually been pretty dry, some spotty showers here and there, periods of clouds and sun. And over the next 3 days, I know you guys have the day off, right? And the weekend off, and even into Monday. If you're there, it couldn't be better. Look at that. Saturday, Sunday, and Monday, looking fabulous. I'm actually a little jealous. Back to you. Much of Alabama resembles a war zone. Homes flattened, lives shattered, entire neighborhoods wiped off the map by Mother Nature's ferocious assault. Today, Barack Obama stepped into the wasteland that is Tuscaloosa, a college town which became the bullseye for a tornado. This is all blowing right around here. The president is sometimes accused of being aloof, detached from people, but not here. I've got to say, I've never seen devastation like this. We can't bring those who've been lost back. They're alongside God at this point, but the property damage, that's something that we can do something about. This is what Tuscaloosa will never forget. A funnel of air a mile wide, its deadly path mapped out by a trail of devastation. Washington has sent relief supplies, but much more help will be needed. Thank you so much for volunteering. Oh, God bless you. His message, we won't forget you. A promise that will be scrutinized once the cameras have gone. The presidential motorcade sped away, leaving behind a town changed forever, and it's just one of many. Steve Kingston, BBC News, Washington. 3 Tage nach den verheerenden Tornados im Südosten der USA ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 337 gestiegen. Die Sturmkatastrophe ist damit die schwerste in den Vereinigten Staaten seit 1925. US-Präsident Obama flog persönlich ins Krisengebiet. Die Betroffenen in Alabama und Mississippi können zudem mit finanzieller Unterstützung aus Washington rechnen. Aus den USA, Stefan Strote. Zerstörung, soweit das Auge reicht. Mit dem Präsidentenkonvoi durch Alabamas Trümmerlandschaft. Barack Obama wollte sich selbst ein Bild davon machen, was die Killer-Tornados im Süden der USA angerichtet haben. Mindestens 300 Menschen starben, über 200 allein hier im Bundesstaat Alabama. So etwas habe ich noch nie gesehen. Es bricht einem das Herz. Die Tornado-Serie war eine der schlimmsten Sturmkatastrophen der US-Geschichte. Viele Familien haben alles verloren. Zwischen den Trümmern aber immer wieder Augenzeugen, die wie durch ein Wunder mit dem Leben davonkamen.
Es war schrecklich. Ich habe meine Kinder gehört, konnte sie aber erst unter dem eingestürzten Haus nicht finden. Zerstörte Gasleitungen sind eine neue Gefahr im Katastrophengebiet. Wenn man das hier sieht, wird plötzlich alles andere unwichtig. Was bedeutet Streit um Politik, Religion oder Hautfarbe angesichts einer solchen Naturgewalt? Einheiten der Nationalgarde verstärken jetzt die erschöpften Rettungsmannschaften. Und die Einwohner der Desasterzone hoffen, dass der Präsident die notwendigen Mittel bereitstellen wird für den Wiederaufbau ihrer zerstörten Gemeinden. Welcome back. Funerals are beginning to be held for some victims of this week's deadly outbreak of tornadoes in the American Southeast. U.S. officials now say there were more than 200 tornadoes over just a two-day period, and that makes the most tornadoes the country has ever seen in such a short time span. Our Reynolds Wolf is in one of the worst-hit areas, Tuscaloosa, in the state of Alabama. Reynolds, why don't you give us a tour of what you're seeing there? Absolutely, Reggie. I mean, you're right. This is definitely one of the epicenters of this incredible event, an event that had a tornado that was over 1 kilometer wide, possibly with a trail that was over 100 kilometers in length, stretching from the state of Mississippi into the state of Alabama here in the United States, and left a trail of wanton destruction. You see behind me, you got trees, you've got pieces of furniture, insulation, clothing, everything just strewn all across the landscape. But amidst all of the death and all the destruction, we've mentioned that there are over 200 that died in the state of Alabama alone, over 300 across the region. There have been some amazing stories of survival that have sifted from the wreckage. For example, I don't know if you can make it out, but right back here, you might see a little bit of the water fixtures of a bathtub. There's a fellow by the name of Chris Wozniak who moved here from New York City, came here with his wife, a graduate student at the University of Alabama, who actually lived through the tornado. His story is so compelling. He had been watching Watches and Warnings throughout the day on television. He knew that a storm was coming, and he was on the phone, his cell phone, with his brother, happened to look out the window, and right across the distance from over the line of trees, or what's left of the trees, he saw a tremendous tornado coming. It was so big, so large, he only saw a little bit of blue sky on either side of the horizon, the tornado coming right for him. With seconds to spare, he grabbed his two dogs, two Jack Russell Terriers, had their collars, had their leashes, had the wherewithal to grab a motorcycle helmet of all things, put it on his head, grabbed his dogs, and went right to that bathtub. And he said within seconds, the house was shaking. Then he had a little bit of a panic, thinking that he might become trapped inside his bathroom because it was such a small room and there weren't any windows. So he got up, went to the door to open it ajar in the case that the ceiling would crash in. He'd have an escape hatch, so to speak. Well, Reggie, what happened is the moment he opened up the door, he said he looked out and he saw a giant truck, a very large truck, from right across the street, across this parking lot at the Krispy Kreme, that came through his living room. Then he got back into the bathtub. The roof came off. Quite honestly, all hell broke loose, and then he emerged from the bathtub, and the tornado was already crossing the street on the other side of McFarland Boulevard. Then it gets even more insane. As the tornado was moving away, at the top of the tornado, things were dropping out. One of the things, this large pickup truck that landed only a few feet from where he emerged from the tub. Whoa. Unbelievable. It's amazing that he lived. That is an incredible story. I'm so happy to hear that one story has a happy ending. There are so many others that don't, as you know. Reynolds Wolf, we appreciate it, from Tuscaloosa. Thanks, and please give our best wishes to everybody out there. Let's head over to meteorologist Pedram Javaheri now. He's at the International Weather Center and has more on this historic tornado outbreak. Pedram? Yeah, the number of tornadoes, the sheer size of the tornadoes, the longevity of them, the list just goes on and on here, Reggie. And just to show you the perspective of the satellite depiction of how these thunderstorms bubbled up to, in some cases, at nearly 50,000 feet high, or about 15,000 meters, risen up way into the upper atmosphere. Take a look at this. The storms that spawned about 77 reported tornadoes right there
there. That was on Tuesday over Arkansas, took some lives out over at Mississippi, eastern portions of Texas. And then Wednesday, the historic outbreak right there over Alabama, eventually northwest Georgia and also northern regions of Georgia there, where we had reports of 211 tornadoes touching down. And again, preliminary reports, we have folks at the National Weather Service still surveying the damage. Already some signs that perhaps an EF4, maybe an EF5 there, as winds approaching over 300 kilometers per hour were possible with some of these storms. And that puts it in the upper 1 percentile of tornadoes. Typically, about 1 in 3,000 plus tornadoes becomes categorized as an EF5. And again, certainly could have had one of those, at least one of those in this region and around Tuscaloosa, Alabama. The GOI depiction of what it would look like from space as we zoom it in and show you that track, the tornado path. Typically, as Reynolds told you, you get these storms that touch down, perhaps take a couple homes out of a neighborhood. They're not anything as far as wide and diameter to damage. You can hear stories where one person gets hurt, another area is rather unscathed. But this time around, Reggie, tornadoes, some of them were so large and so strong and carried a path of over 100 kilometers possibly, that it's unlike anything we've seen in recent memory, Reggie. Yeah, and we're talking about the University of Alabama right there in that neighborhood, but it didn't get hit. Still, it ended up killing several students who lived outside of campus. Such a terrible story. Thanks, Pedro. Appreciate that update. Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi ist in der vergangenen Nacht wohl nur knapp dem Tod entronnen. Sein jüngster Sohn aber, Saif al-Arab, soll bei einem Luftschlag der NATO in Tripolis getötet worden sein, ebenso wie 3 von Gaddafis Enkelkindern. Die libysche Regierung wirft der NATO nun vor, den Gaddafi-Clan gezielt ins Visier zu nehmen und damit gegen internationales Recht zu verstoßen. Friede Gutmann berichtet. Es war ein Volltreffer. Mindestens 3 Raketen durchschlugen die Villa in der exklusiven Wohngegend von Tripolis. Noch in der Nacht werden Journalisten zu den Trümmern geführt. Gaddafis jüngster Sohn Saif al-Arab sei tödlich getroffen und angeblich auch 3 Enkelkinder des Diktators, alle unter 12 Jahren. Abgedeckte Leichen werden im Fernsehen gezeigt. Dies war ein gezielter Anschlag, um den Führer dieses Landes zu ermorden. Jetzt müsse jedem klar sein, dass der NATO-Einsatz nichts mit dem Schutz von Zivilisten zu tun habe. Die Menschen zu schützen, das allein ist der Auftrag der NATO. Ist sie also zu weit gegangen? Es hat sicherlich solche Überlegungen gegeben, sich des Diktators und seines Clans zu entledigen. Es ist auch nicht gesagt, dass dies vorsätzlich stattgefunden hat, denn die Gaddafi-Familie lebt im Azizia-Komplex, was ein militärisches Zentrum ist, im Herzen der Hauptstadt Tripolis. Insofern ist das Ziel ein legitimes. Saif al-Arab, er war der jüngste Sohn Gaddafis und Deutschland kein Unbekannter. In München, wo er bis Anfang Januar unter anderem in einer Hotel-Luxus-Suite lebte, fiel er durch Prügeleien und illegalen Waffenbesitz auf. Mit einem solchen Ferrari raste er durch die Leopoldstraße. Als die Todesnachricht die Rebellenhochburg Benghazi erreichte, brach dort Jubel aus. Salutschüsse und Freudenfeuerwerke hallten durch die Nacht. Andere Oppositionelle sind zurückhaltender. Sie fürchten, die Rache Gaddafis für den Tod seines Sohnes könnte gnadenlos sein. In Tripolis sollen bereits die ersten westlichen Botschaften brennen. Dort hat am Mittag Papst Benedikt XVI. Seinen Vorgänger Johannes Paul II. Selig gesprochen, nur 6 Jahre nach dessen Tod. Die Seligsprechung ist die Vorstufe zur Heiligkeit und nur sehr selten in der Geschichte der katholischen Kirche ging dieser Prozess so schnell. Kurt Eickhoff berichtet. Allein auf dem stark gesicherten Petersplatz drängen sich heute Mittag über 80.000 Pilger. In ganz Rom verfolgen über 1 Million Gläubige die Seligsprechung von Johannes Paul II. Durch Papst Benedikt. Johannes Paul II. Ist selig. Applaus brandet auf, als das Porträt Karol Wojtylas, so sein bürgerlicher Name, an der Fassade des Petersdoms enthüllt wird. Schon bei seiner Beerdigung im Jahr 2005 hatten Millionen Gläubige Santo Subito gefordert, dass Johannes Paul sofort heilig gesprochen wird. Jetzt hat der Vatikan den Weg freigemacht für die Vorstufe, die Seligsprechung. Anlass ist die angebliche Wunderheilung der zuvor an Parkinson erkrankten französischen Nonne Marie Simon-Pierre hier im weißen Gewand. Sie hatte Johannes Paul im Gebet um Heilung gebeten und trägt heute eine Blutampulle, die erste offizielle Johannes Paul-Reliquie. Eine bewegende Zeremonie auch für tausende deutsche Pilger. Es war sehr wunderschön, man merkt wirklich die Gnade, die hier wirklich spürbar ist, einfach durch die Messe, durch den Papst. Es ist wunderschön, wieder einen neuen Seligen im Himmel zu haben.
für mich ein großes Vorbild und ein Vater. Vor allem für die Menschen in seiner polnischen Heimat ist der heutige Tag ein besonderer Moment. Selbst die Demonstrationen zum Tag der Arbeit wurden dafür abgesagt. Seine früheren Heimatbesuche gelten bis heute als wichtiger Beitrag zum Fall des Eisernen Vorhangs in Europa. Johannes Pauls schlichter Holzsarg kann noch bis morgen Abend besichtigt werden, bevor er zu seiner endgültigen Ruhestätte unter einem Altar des Petersdoms gebracht wird. Papst Johannes Paul II. Ist in Rom selig gesprochen worden. In Tripolis stirbt offenbar ein Sohn von Machthaber Gaddafi bei einem Luftangriff. Die Nachrichten des Tages, heute mit Matthias Vornoff. Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Weit mehr als 1 Million Pilger und Touristen waren heute Morgen in Rom dabei, als der vor 6 Jahren verstorbene Papst Johannes Paul II. Von seinem Nachfolger Benedikt XVI. Selig gesprochen wurde. Nach seinem Tod soll Johannes Paul II. Eine Nonne geheilt haben, die wie er selbst an Parkinson erkrankt war. Über 1 Million Pilger wollten ganz nah dabei sein, als zum ersten Mal überhaupt ein Papst seinen direkten Vorgänger selig sprach, nur 6 Jahre nach dessen Tod. Der Diener Gottes, Papst Johannes Paul II., darf ab sofort Seliger genannt werden, so die feierliche Proklamationsformel. Als das Porträt des nun Seligen am Petersdom enthüllt wurde, brandete ein nicht enden wollender Jubel auf. Und dann trug die Nonne Marie Simon Pierre eine Ampulle mit Blut des Verstorbenen. Ihre medizinisch nicht erklärbare Heilung von Parkinson wurde als Wunder anerkannt, die Voraussetzung für die Seligsprechung. Das Blut Johannes Pauls ist die erste offizielle Reliquie. Für gläubige Katholiken eine besondere Kostbarkeit, die sie anbeten. Wir sind wirklich ergriffen, unsere Herzen sind voll mit Freude. Für mich ist das ein ganz großer Tag und ich hoffe, es geht allen so. Wir haben auf lang gewartet und jetzt ist etwas, das wie ein Traum, das ist wahrhaft geworden. Nach der knapp 3-stündigen Zeremonie betete Papst Benedikt am geschlossenen Sarg des neuen Seligen. Und auch die Gläubigen können ihn noch bis Montagabend besuchen, bevor er seine endgültige Ruhestätte unter dem Altar in der Sebastianskapelle im rechten Teil des Petersdoms findet. 27 Jahre war Johannes Paul II. Papst. Peter Südow, er war nie unumstritten. Gibt es denn jetzt auch Kritik an seiner Seligsprechung? Nun, hier auf dem Petersblatt hinter mir ist heute davon natürlich nichts zu spüren. Hier herrscht ausgelassene und fröhliche Stimmung. Aber natürlich gibt es Kritik an diesem Papst und an diesem Seligsprechungsprozess. Zum einen geht es um die Geschwindigkeit. In nur 6 Jahren wurde das Ganze durchgezogen. Aber es geht auch um die Person Johannes Paul selber. Ein autoritärer Kirchenfürst, so heißt es, der sehr konservativ war, der sehr konsequent und rigoros gegen seine Kritiker vorgegangen ist, der auch die Befreiungstheologen in Südamerika zum Beispiel nicht zu Wort kommen ließ. Und letztlich und am schwersten wiegt der Vorwurf, dass er nichts oder so gut wie nichts getan hat gegen die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs, die ja spätestens ab Mitte der 90er Jahre bekannt wurden und das Ganze unter den Teppich gekehrt hat. Alles andere also als ein Vorbild ist er, so sagen seine Kritiker, die ja ein Seliger sein soll. Ja, vielen Dank für diese Einordnung aus Rom, Peter Südow. In seiner Heimat Polen hatte der Papst auch politische Wirkung als Bollwerk gegen den Kommunismus. Armin Körper in Krakau. Wie einig sind sich denn die Polen in der Beurteilung ihres Papstes? Ja, hier in Krakau werden den ganzen Abend Konzerte und Lesungen stattfinden. Hier hinter mir probieren sich gerade die Franziskaner als Rockstars. Insgesamt sind aber deutlich weniger Menschen auf der Straße, als das erwartet wurde, so wie ja auch viel weniger Polen nach Rom gepilgert sind, als man das vor einigen Wochen oder Monaten noch vorausgesagt hat. Die Botschaft für mich, die Polen stehen zu ihrem Papst, sie verehren ihn uneingeschränkt als Mensch, als Nationalhelden fast und als Figur der Zeitgeschichte, die seinerzeit entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, dass der Wunsch der Menschen in Polen nach Freiheit Wirklichkeit werden konnte. Diese Verehrung wird aber zunehmend von der katholischen Kirche abgekoppelt. Der Papst ist ein Patriot, ein großer Pole, aber immer weniger ein Kirchenmann. So wird er hier gesehen. Und das zeigt, dass die katholische Kirche im modernen Polen um ihren Einfluss kämpfen und fürchten muss. Vielen Dank nach Krakau, Armin Körper.
Wer kann eigentlich selig gesprochen werden und was sind die Voraussetzungen? Schauen Sie bei uns im Internet nach unter heute.de. Die libysche Regierung erhebt massive Vorwürfe gegen die NATO. Sie habe einen gezielten Angriff auf Machthaber Gaddafi verübt und dabei seinen jüngsten Sohn und 3 Enkelkinder getötet. Aus Wut über die Toten sollen in Tripolis aufgebrachte Menschen die Botschaften von Großbritannien und Italien angegriffen haben. Ganz andere Reaktionen in der Rebellenhochburg Benghazi. Dort wird der NATO-Angriff begrüßt. Jubel auf den Straßen von Benghazi. Aufständische singen und tanzen. Der Tod von Gaddafis Sohn ist für sie ein Anlass zu feiern. Das ist Gaddafis Ende. Seine Söhne kommen zuerst dran, so Gott will. Saif al-Arab al-Gaddafi war der jüngste Sohn des libyschen Machthabers. Der 29-Jährige lebte bis vor kurzem in München. Er befand sich offenbar in seiner Villa in Tripolis, als die NATO das Gebäude vergangene Nacht bombardierte. Auch sein Vater und weitere Familienangehörige sollen dort gewesen sein. Wenig später bestätigt die libysche Regierung den Tod von Gaddafis Sohn. Auch 3 Enkelkinder des Machthabers sollen ums Leben gekommen sein. Gaddafi selbst sei unversehrt. Der Revolutionsführer ist bei bester Gesundheit. Dieser Angriff war ein gezielter Versuch, ihn zu ermorden. Das verstößt gegen internationales Recht. Die NATO weist den Vorwurf zurück. Ziel des Angriffs sei keine Einzelperson gewesen, sondern eine Kommandozentrale. Der Angriff entspricht dem UN-Mandat. Es ist unser Auftrag, die Zivilbevölkerung zu schützen, indem wir die Kriegsmaschinerie von Gaddafi zerstören. Das gilt auch für die Kommandozentralen. In Tripolis demonstrierten aufgebrachte Anhänger Gaddafis gegen den NATO-Einsatz. Auch von Angriffen auf ausländische Botschaften ist die Rede. Die Vereinten Nationen haben ihre Mitarbeiter jetzt aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Mehr als 1 Million Katholiken sind an diesem Wochenende nach Rom gepilgert, um an der Seligsprechungsmesse für den früheren Papst Johannes Paul II. Teilzunehmen. Nachdem viele Gläubige schon bei seinem Tod vor 6 Jahren Santo Subito gefordert hatten, beeilte sich der Vatikan mit dem Verfahren. Es ist die schnellste Seligsprechung der jüngeren Kirchengeschichte. Johannes Paul ist selig gesprochen von seinem Nachfolger Papst Benedikt. Nur 6 Jahre nach seinem Tod ist das ungewöhnlich früh für die Gepflogenheiten der katholischen Kirche. Hunderttausende jubeln auf dem Petersplatz. So viele waren es zuletzt nur nach dem Tod von Johannes Paul. Er ist noch immer sehr beliebt. Seine Seligsprechung auch Thema nach der Heiligen Messe im Kölner Dom. Ich fand ihn einen sehr, sehr guten Papst und das war ein Papst der Herzen. Und ich finde, dass er selig gesprochen wird, finde ich sehr, sehr schön. Ich meine, er hat es verdient. Das war ein sehr beliebter Papst, hat sehr viel Charisma gehabt. Ja, ich finde es wunderbar. Es war ein toller Mann. Warum sollte man ihn selig sprechen? Was hat er denn Besseres gemacht, wie ich jeden Tag tue? Ich weiß, dass er relativ publik war und ich denke schon, dass er seine Aufgaben hinsichtlich der christlichen Kirche erfüllt hat. In Rom waren schon in der Nacht Gläubige aus aller Welt zum Petersplatz gepilgert. Johannes Paul wird von der Kirche eine Wunderheilung zugesprochen. Eine Nonne soll nach Gebeten zu ihm plötzlich von ihrer Parkinson-Krankheit befreit worden sein. Das geht vielen Gläubigen allerdings zu weit. Ich bin eher der wissenschaftliche Typ. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie das heutzutage machbar ist. Und das hat ja auch viel mit der Psyche des Menschen zu tun. Es muss ja immer weiter erzählt werden, aber ich halte da persönlich nicht so viel von. Da bin ich also im Zweifel. Man muss dran glauben. Die Seligsprechung von Johannes Paul ist jedoch nur der erste Schritt. Demnächst soll der verstorbene Papst dann heilig gesprochen werden. Santo Subito. Er hat mehr Menschen selig und heilig gesprochen als alle Päpste vor ihm zusammen. Und nun ist er also selbst selig gesprochen worden. Johannes Paul II. Das war alles gar nicht so einfach. Man musste nämlich entweder ein Wunder bewirkt haben oder als Märtyrer gestorben sein. Märtyrer war der frühere Papst ja nun nicht. Also musste ein Wunder her, und zwar ein von der zuständigen Kommission im Vatikan anerkanntes. Und jetzt, wir haben es vorhin gesehen, das ist anerkannt worden. Jetzt ist der erste Papst aus Polen ein Seliger. Für viele war er schon zu Lebzeiten ein Heiliger. Wohin Johannes Paul II. Bei seinen zahllosen Reisen auch immer kam, er wurde frenetisch gefeiert und verehrt.
Nach seinem Tod forderten die Trauernden mit Santo Subito rufen die sofortige Heiligsprechung des Karol Wojtyła aus Polen. Doch so schnell geht es nicht, selbst bei einem Popstar wie ihm. Man muss wissen, dass die gesamte katholische Kirche aus über 1 Milliarde Katholiken besteht. Und wenn jetzt eine kleine Gruppe von mehreren hundert Leuten fordert, er soll sofort heilig gesprochen werden, muss man doch einmal zunächst in der ganzen Weltkirche nachfragen: Wollt auch ihr diesen Papst zur Ehre der Altäre erheben? Im Fall von Karol Wojtyła aber ging alles ungewöhnlich schnell. Und am liebsten wäre Helmut Moll heute selbst in Rom bei der Seligsprechung des Mannes, der ihn in eben jene offizielle Behörde berufen hat, die für Selig- und Heiligsprechungen zuständig ist. 10 Jahre lang war Moll in den 80ern Berater in der Heiligsprechungskongregation. Mit anderen Theologen und Historikern durchleuchtete er das Leben jedes einzelnen Kandidaten, prüfte deren moralische Integrität und las die bisweilen mehrere tausend Seiten starken Dossiers. Es ist ein aufwendiges Verfahren, das für jeden seligen Anwärter gilt, auch für den Papst. Das braucht Zeit, denn der Papst hat sicher x-tausend Seiten geschrieben, hat viele Vorträge gehalten, hat viele Predigten gehalten, ist in allen 5 Kontinenten gewesen. Das muss man alles prüfen. Und ein Heer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das in den 5 Jahren aufmerksam geprüft. Was noch fehlte zur Seligsprechung von Karol Wojtyła, das war ein göttliches Zeichen. In den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte wurden nur Märtyrer zu Heiligen erklärt. Wer aber nicht für seinen Glauben gestorben ist, muss ein Wunder bewirken. Im Fall von Johannes Paul II. Kam das in Form der französischen Nonne Marie Simon Pierre, die an Parkinson litt, aber 2007 berichtete, sie habe Johannes Paul um Hilfe angerufen und sei plötzlich geheilt. Wer natürlich ein deistisches Weltbild hat, das heißt ein Weltbild, in dem Gott nicht vorkommt, dann gibt es auch keine Wunder. Wenn er aber ein bekennender Christ ist, dann wird er schon sagen, es muss auch übernatürliche Zeichen geben, weil Gottes Gegenwart in dieser Zeit wirkt. Und wenn Gott gegenwärtig ist und wir an ihn glauben, dann kann er auch Zeichen wirken, auch über heiligmäßige Personen. Erst dann darf sie auch offiziell von den Gläubigen verehrt werden. Ein skurriles Verfahren, wie aus der Zeit gefallen, sagen dazu Kritiker, auch solche innerhalb der katholischen Kirche. Gegen die Heiligsprechung von oben hat Peter Bürger eine Initiative mit ins Leben gerufen, unterstützt von Theologen aus der ganzen Welt. Ihre Galionsfigur, der lateinamerikanische Bischof Oscar Romero, der sich in El Salvador gegen die Militärjunta stellte und 1980 ermordet wurde. In Südamerika werde er lange schon wie ein Heiliger verehrt, und das, obwohl er von Rom offiziell nie selig gesprochen wurde. Heiligsprechung von unten. Hier wird festgestellt, dass die Heiligsprechung von Bischof Romero durch die Armen in Südamerika und durch Christen auf der ganzen Welt, in Westminster bei den Anglikanern ist er schon an der Kathedrale zu sehen, schon längst vollzogen ist und dass das keinen Segen mehr von oben braucht. Heiligsprechung von unten oder Heiligsprechung von oben. Im katholischen Kirchenvolk rumort es. Aber eins ist klar: Nach der Seligsprechung von Johannes Paul II. Ist seine Heiligsprechung nur eine Frage der Zeit. Ein bewegender Moment, als am Freitagmorgen um 9 Uhr das Grab von Johannes Paul II. Zur Umbettung geöffnet wird. Die bisherige Grabplatte wird demnächst in die neue Johannes Paul II. Kirche nach Krakau gebracht. Nur enge Vertraute nehmen an der Zeremonie in den Grotten des Petersdoms teil. Die Gebeine des Papstes befinden sich in einem dreifachen Sarg, einem aus Holz, der bei der Beerdigung ausgestellt war, einem weiteren versiegelten aus Metall und einem äußeren Holzsarkophag. Der Sarg wird vor das Grab des Apostels Petrus in der Unterkirche des Petersdomes gebracht. Hier beten Kardinal Stanislav Civit, der frühere Privatsekretär des Papstes, sowie Kardinal Angelo Comastri, der Erzpriester des Petersdoms, und Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone zusammen mit früheren Mitarbeitern und Begleitern. Nach der Seligsprechung werden die sterblichen Überreste vor dem Papstaltar im Hauptschiff des Petersdoms aufgebahrt. Hunderttausende Pilger haben dann die Gelegenheit, am Sarg des Seligen zu beten, bevor er am Montag seine endgültige Ruhestätte in der Kapelle neben der Pietà von Michelangelo findet. Selbst wenn man weiß, dass das Wort Kosmos aus dem Griechischen kommt und vermutet, dass auch Kosmetik ein griechisches Wort ist, würde man sie doch nicht spontan für Geschwister oder gar Zwillinge halten.
Nun, das griechische Wort Kosmos bedeutet zunächst schlicht Ordnung. Die griechischen Philosophen verstanden dann unter Kosmos die Weltordnung im Sinne eines organisierten Systems. Dieser Kosmos bezog sich auf die Welt der Menschen. Doch schon die Griechen gebrauchten das Adjektiv kosmikos, kosmisch, in der Astronomie. So wurde unsere Welt zum Universum, dem Weltall. Die jungen deutschen Philosophen des ausgehenden 18. Jahrhunderts haben das griechische Wort Kosmos in diesem Sinne von Weltall übernommen und das Wort Kosmos ist damals durch die Übersetzung eines Essays von Humboldt in die französische Sprache gelangt. Das Adjektiv kosmisch galt nun für alles, was die irdischen Normen übertraf. So spricht etwa Victor Hugo von Amour cosmique, kosmischer Liebe, die natürlich nichts mit einem glühenden Kosmonautenherzen zu tun hat. Besagter Kosmonaut kommt erst 1956 über die russische Sprache zu uns, wo Kosmos das außerirdische Weltall bezeichnet. Seither gebrauchen unsere Sprachen für diese andere Welt eher die Vokabeln Raum bzw. Espace, doch finden wir den Kosmos weiter in Mikrokosmos oder im Kosmopoliten, dem Weltbürger. Und die Kosmetik? Hätte sie etwa mit überirdischer Schönheit zu tun? Nicht wirklich. Für die Griechen bedeutete Kosmos nicht nur Ordnung, sondern auch Zierde, Verzierung. In der Ilias beschreibt Homer alle Gewänder, Salben, Gürtel, Edelsteine usw., mit denen Hera sich zur heiligen Hochzeit mit Zeus rüstet, und er nennt das Ergebnis dieser Ausschmückung Kosmos. Für die Griechen waren eben Ordnung und Schönheit dasselbe. Das Wort Kosmetik geht einen kleinen Schritt weiter. Kosmetike tekne bedeutete für die Griechen die Kunst der Ausschmückung. In Frankreich ist Le Cosmétique seit dem 17. Jahrhundert belegt. Im 19. Jahrhundert nannte man eine Salbe zum Festkleben des Schnurrbarts so, und das Wort Kosmetik kam wohl mit diesem Kosmetik ins Deutsche und wurde weiblich. Die Kosmetik. Wir wissen heute, dass das Universum aus 100 Milliarden Galaxien besteht. Wie soll man sich diese Zahl vorstellen? Um ein Bild davon zu bekommen, mache ich Folgendes. Ich sage den Menschen, wenn sie die Anzahl der Galaxien des Universums durch die Anzahl der Menschen auf der Erde teilen, also die Bevölkerung von über 6,5 Milliarden, dann hat jeder von ihnen 15 Galaxien zu studieren. Und jede dieser Galaxien hat 10 bis 100 Milliarden Sterne. Eine kaum vorstellbare Zahl an Sternen. Doch noch viel größer ist der Raum, der sie umgibt. Ein Raum, der sich aber ganz anders ausdehnt, als man bis vor kurzem noch dachte. Eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten 15 Jahre. Die spannendste Erkenntnis war im April des Jahres 2000 die Erkenntnis, dass unser Universum eben ist und damit unendlich groß. Es ist möglich, dass ein unendlich großes Universum in sich selbst ausweitet. Das müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben also ein unendlich großes Gummituch und Sie halten unten, das weiß ich, eine Flamme, eine Kerzenflamme drunter und das Gummi dehnt sich aus. Dieses unendliche Gummi kann sich in sich ausdehnen, es wird sozusagen größer, obwohl es schon unendlich groß ist, sowas, genau das passiert. Von der Vorstellung ist das praktisch unmöglich zu denken, aber wir wissen, genau so passiert es. Man entdeckt, glaube ich, gerade durch diese Forschungen einerseits, dass der Mensch wesentlich kleiner wird. Er ist sicher nicht mehr in der Mitte und kann auch nicht mehr glauben, dass alles seinetwegen gemacht worden ist. Aber er hat, glaube ich, jetzt auch die Möglichkeit, durch die Forschungen, die ja eigentlich rasant ins Endlose steigen, auch ein bisschen etwas von dem zu erahnen, was die Religionen Geheimnis nennen. Der Theologe Professor Wolfgang Treitler beschäftigt sich mit grundsätzlichen Problemen des Glaubens. Wie sein evangelischer Kollege Regionalbischof Ark Nietzsche stellt er die Frage, wie man sich heute noch Gott vorstellen kann. Mir persönlich geht es so, dass ich mit einem abstrakten Gottesbild
so Monotheismus, ein Gott, der fast unvorstellbar ist, der verliert sich dann da in den Weiten des Alls. Aber unsere biblische Tradition, die ja in verschiedenen Formen von Gott spricht, die hilft mir dann, die Gegenwart Gottes einfach nicht zwischen den Fingern zerrinnen zu sehen. Hängt man verschiedene Bilder des Weltraumteleskops Hubble hintereinander, wird deutlich, wie tief man heute ins Universum blicken kann. Da das Licht Milliarden von Lichtjahren zu uns unterwegs ist, unternimmt man eine Zeitreise bis in die Frühzeit unseres Universums. Man sieht Galaxien nur 800 Millionen Jahre nach dem Urknall. Mit neuen, leistungsfähigeren Teleskopen hofft man bald bis an die Grenze vorzudringen, als die ersten Sterne und damit auch das erste Licht entstand. Die Grundlagen der Urknalltheorie wurden in den 1920er Jahren von einem Priester entwickelt, dem belgischen Jesuiten Georges Lemaitre. Sein zentrales Ziel war zwar nicht, einen Beweis für Gott zu finden, doch auffällig ist, wie gut sich die Theorie des Urknalls mit der Vorstellung eines Schöpfergottes vereinen lässt. Aus einer Art Punkt ohne Ausdehnung, einer Singularität, entsteht das Universum in einem Moment. Danach breitet es sich bis zur heutigen Form aus. Die Entwicklung von heute, bis nur Nanosekunden nach dem Beginn, lässt sich astrophysikalisch stimmig nachvollziehen. Nur der allererste Moment, der eigentliche Moment der Entstehung, liegt noch völlig im Dunkeln. Die Anfangssingularität ist eine Gültigkeitsgrenze dieser Theorie, indem die Gravitationsfelder und die Gravitationsgezeitenkräfte so stark werden, dass diese Theorie allein mit diesen hohen Energiedichten nicht fertig wird. Und daran arbeiten ja heute die Theoretiker. Das ist der, würde ich mal sagen, der Gral der Physik. Angenommen, man könnte eine Kraft finden, die den Urknall ausgelöst hat. Wäre man damit dann Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, ein Stück näher gekommen? Es ist sehr verführerisch, Gott hinter dem Urknall zu vermuten. Aber man sollte dieser Verführung nicht nachgeben, weil der Urknall ist nichts, was es gibt. Das ist eine sogenannte Singularität, das heißt ein Konstrukt, was wir aus unseren Theorien und empirischen Daten ableiten. Vielleicht werden wir in der Zukunft verstehen, was am Beginn des Universums passiert ist. Wissenschaft könnte diesen Punkt erreichen. Aber es ist nicht so, als würde man dort ankommen und Gott begegnen, der sagt: Hallo zusammen, wie geht es euch? Es ist einfach eine völlig andere Ebene der Realität. Die Tatsache, dass wir an Gott glauben, den Schöpfer des Universums, den liebenden Vater, der sich um uns sorgt, dieser Glaube ist unabhängig davon, was wir durch die Wissenschaft erfahren. So ähnlich wie man sich entzogen ist in diesem endlosen Blick des Nachthimmels, so ähnlich wird es sein, sich in Gott hineinfallen lassen zu können. Ich bin klein, ich bin verloren, aber ich bin nicht vergessen. Wenn ich nach oben schaue und jetzt was über Schwerkraft, über die Anziehungskraft von Sternensystemen oder über die Faszination der schwarzen Löcher wissen will, wäre Blödsinn, wenn ich da in die Bibel schaue dazu. Da frage ich jemanden, der sich damit auskennt. Aber wir brauchen irgendeine Form, die uns das Staunen lehrt. Und das hat ganz ungeheuer viel mit Religion zu tun. Die Ehrfurcht vor dem geschaffenen Universum, der Glaube an Gott, der auch weiter in der Welt wirkt. Doch könnte dieser Glaube nicht ins Wanken geraten, wenn bewiesen würde, dass unser Universum keinen Beginn hätte, keine Singularität am Anfang stünde? Singularitäten sind mathematische Punkte und sowas kann es in unserer Realität nicht geben. Und die Lösung lautet, auf kleinsten Skalen kann es keine Punkte geben, sondern es muss dann, und die Stringtheorie sagt, eben Fäden geben. Kleinste Fäden, aber immerhin keine mathematischen Punkte. Und die Resultate, die bis jetzt vorliegen, wenn man sie vorsichtig interpretiert, heißt,
Die Singularität fand nicht statt. Das heißt, die Raumzeit dort war zwar extrem, die Temperaturen gigantisch, die Gravitationskräfte unheimlich, aber alles war letzten Endes regulär. Es könnte sein, dass es vor diesem Big Bang etwas anderes gab, was sozusagen nicht zu einem Punkt wurde, sondern nur zu einem kleinen Faden, durch den Faden sozusagen durchging und dann ein neues Universum öffnete. Möglicherweise ist das irgend sowas passiert, dass dort ein Kollapsvorgang passiert ist. Ein gespiegeltes schwarzes Loch zum Beispiel ist ein weißes Loch. Kann sein, dass in einem anderen Universum so etwas vorhanden war, das sich in unserem Universum dann als eine Urnal-Singularität darstellt. Da gibt es also noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten und die erforschen die Theoretiker heute mit schon einem gewissen Teilerfolg. Wenn wir jetzt wieder eine Kosmologie hätten, die statisch ist oder dass am Anfang die Zeit in sich zurückläuft, würde das für den christlichen Schöpfungsglauben überhaupt nichts bedeuten, weil der Begriff des Anfangs in der Bibel nicht so verwendet wird wie von den Kosmologen. Anfang heißt hier Prinzip. Gott ist das Urprinzip der Welt. Und das hat mit einem zeitlichen Anfang erstmal gar nichts zu tun. Obwohl es diese Trennung zwischen Wissenschaft und Glauben gibt, ist es besonders wichtig, dass wir einen Dialog zwischen beiden fördern. Denn wir können voneinander lernen. Der Päpstlichen Akademie gehören 80 Wissenschaftler an, Männer wie Frauen, darunter Nobelpreisträger und Berühmtheiten wie der Astrophysiker Stephen Hawking. Aufnahme findet nur, wer von den Mitgliedern vorgeschlagen und vom Papst ernannt wird. Das Ziel der Akademie ist, die Wissenschaften zu studieren und weiterzuentwickeln. Mit den Wissenschaftlern haben wir dazu eine ganz besondere Methode entwickelt. Nicht nur zu diskutieren, sondern auch gemeinsam Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist einzigartig, weil keine der anderen Akademien so arbeitet. Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder und behandeln ein ausgewähltes Thema, wie zum Beispiel Hirntod. Die Naturwissenschaftler diskutieren untereinander und mit Vertretern der Kirche. Am Ende einigt man sich auf eine gemeinsame Erklärung, die später veröffentlicht wird. Eine Erklärung über den Stand der Forschung, aber auch über die ethisch-moralischen und religiösen Implikationen. Die Berührungspunkte zwischen Naturwissenschaft und christlichem Glauben sind niemals direkt. Die Naturwissenschaft ist so etwas wie ein Blick durchs Mikroskop. Durch das Mikroskop sehen Sie nur Moleküle. Sie sehen keine Gegenstände. Die ganze Lebenswelt ist sozusagen ausgeschaltet. Das heißt, man kann da eine Brücke nur herstellen, wenn man die Naturwissenschaft auch lebensweltlich, metaphysisch wertdurchdrängt deutet. Nur über diese Brücke geht das. Aber der Kosmos ist ja für uns nicht nur einfach ein Faktum, sondern er hat auch Wert, er hat Schönheit. Egal in welche Richtung sich wissenschaftliche Erforschung des Himmels noch entwickelt, sie wird nie endgültig etwas über Gott aussagen können. Weder den Beweis dafür liefern, dass Gott existiert, noch, dass er nicht existiert. Auch die Jesuiten der Vatikanischen Sternwarte können und wollen die Bereiche Wissenschaft und Glauben nicht vermischen. Dennoch, der Blick in den Himmel kann darüber entscheiden, ob man glaubt oder nicht. Es gibt Naturkonstanten in unserer Natur, die haben Eigenschaften, die so eng begrenzt sind. Nein, ihre Werte sind so eng begrenzt, dass nur eine kleine Abweichung dazu führen würde, dass wir gar nicht existieren können. Und da sagt man sich dann doch, wow, und die Naturgesetze sind so einfach und so schön. Wer hat die überhaupt so aufgebaut? Ja? Wie kann das sein? Also wirklich eine tiefe, elegante Schönheit. Und all das lässt einen schon nachdenken. Es lässt einen kalten Rücken runterlaufen, aber es bleibt nach wie vor ambivalent. Denn es ist kein Beweis dafür, dass es dort draußen eine Gottheit gibt, die das gemacht hat. Wenn man die Idee der Spur Gottes akzeptiert, sind solche Spuren in der Ordnung zu sehen. Es ist erstaunlich,
dass wir die Welt überhaupt mathematisch beschreiben können. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und es ist noch erstaunlicher, dass diese Ordnung relativ einfach ist. Und das hat Physiker wie Einstein oder Planck dazu gebracht, so etwas wie eine Weltordnung zu unterstellen, weil es einfach unglaublich ist, mit wie relativ einfachen Gleichungen wir eine unglaubliche Fülle von Phänomenen beschreiben können. Ich habe geschwankt. Ich glaube, ich bin ein sogenannter Agnostiker. Agnostiker heißt, es könnte sein, dass es einen Gott gibt, aber er hat eben nicht diesen Einfluss auf uns, wie wir das früher glaubten. Ich mache mir oft Gedanken über das Privileg, ein geistlicher Astronom in der heutigen Welt sein zu dürfen. Was gibt mir das Recht, hier auf diesem Berggipfel zu sitzen und die Sterne zu beobachten? Kümmere ich mich nicht um die Menschen, die rund um die Welt in so vielen Ländern in Kriege verwickelt sind? Doch Astronomie kann uns helfen, indem wir anfangen, uns über das Universum Gedanken zu machen. Sie kann uns ermöglichen, unseren menschlichen Geist zu befreien und zu sagen, es ist völlig sinnlos, einander zu bekämpfen. Lasst uns das miteinander teilen. Der Alfred Worden, ein Astronaut, der auf dem Mond war, hat mal gesagt, als er das ganze Gestein aufsammelt und dann mal hochschaute und dann im Hintergrund die Erde sah und dann sich sagte, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Nicht, um hier dieses Gestein aufzusammeln, sondern zurückzuschauen auf die Erde, auf unser Zuhause. Und damit wollte er sagen, sich, die Menschheit im ganz anderen Zusammenhang zu erkennen. Die Frage, ob man sich klein unter dem Himmel fühlt, ist für mich eine merkwürdige Frage. Wenn man sich natürlich klein fühlt, aber ich finde, man fühlt sich auch ein bisschen groß unterm Himmel, weil man ihn sehen, wenn man ihn überblicken kann, weil er uns zugänglich ist. Also ich finde, der Blick in den Himmel changiert zwischen Ohnmacht und Freude über sich selber. Es werden weitere faszinierende Überraschungen auf den Menschen zukommen. Und der ein bisschen seine Sinnkonstitution seines Lebens in der intellektuellen Welt sieht, der wird sich freuen können. Es ist ja irgendwie ein Paradox und es muss auch ein Paradox bleiben, sonst wird es nicht aufgehen, denke ich. Die Rede vom Geist, der in allem, was lebt, da ist, der belebt, der inspiriert. Da ist es egal, wie groß das Weltall ist. Der ist da. Lasst Gott einfach Gott sein und lasst ihn außerhalb von allem. Dann gibt es auch keinen Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft. Gott ist durch Jesus einer von uns geworden. Das ist ein ganz einmaliges Ereignis in der Geschichte der Menschheit und der Geschichte des Universums. Also insofern kann man gerade auch von Jesus ja zeigen, dass so wichtig der Mensch mit seinen Sinnfragen ist, er letztlich angesichts des ewigen Gottes eine periphere Erscheinung bleibt. Und das macht das Leben einerseits ein bisschen schwieriger, weil man nicht so wichtig ist, andererseits aber auch leichter, weil man nicht so wichtig ist. Hello everyone, live from CNN Center, I'm John Bors. And I'm Rosemary Church. Welcome to our viewers in the United States and right around the world. You're watching CNN's continuing coverage of the news out of Pakistan that Osama bin Laden has been killed by American forces. To those families who have lost loved ones to al-Qaeda's terror, justice has been done. Tonight we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work nor know their names, but tonight they feel the satisfaction of their work, and the result
of their pursuit of justice. It was a speech of major importance and minimal fanfare delivered at about 11:30 p.m. Washington time here on Sunday. And Americans rejoice bin Laden is dead, and we will give you a chance to see and hear more of President Obama's speech later this hour. Rosemary, 9 years, 7 months and 20 days after the events of 9/11, it's the moment Americans have longed for since their darkest hour. As President Obama announced the news, cheering crowds outside the White House echoed the significance of his statement. That's right. We brought you those pictures. The president said bin Laden was killed in a firefight in the Pakistani city of Abbottabad, northeast of the capital, Islamabad. And the footage you are watching now shows the aftermath of that attack. Bin Laden's death bringing, of course, justice to thousands of people affected by the September 11th attacks. But Mr. Obama stressed that the fight against al-Qaeda continues. This is not an end by any means, and many will question whether a movement that has lost its leader could find new momentum. Let's show you in a bit more detail where that shootout happened. For some time now, officials have suspected that America's most wanted man had been sheltered by followers in Pakistan, but those suspicions were confirmed. The actual place he was found in is still surprising. It was a mansion in the city of Abbottabad. It's about 120 kilometers northeast of the Pakistani capital, Islamabad. It's a long way from the mountains of Waziristan, which have been bombarded by repeated US drone strikes over recent years. Well, New York's Mayor Michael Bloomberg says he hopes bin Laden's death brings closure and comfort to all those who lost loved ones on September 11, 2001. Jason Carroll is at Ground Zero now and joins us live. Jason, that is certainly the word we've been hearing from people there at Ground Zero, the word closure continually. Jason, we are actually live now, if you can hear us. Jason, there at Ground Zero, what are people saying? Yeah, now I can hear you now. It's, you know, it gets noisy as we're down here, but I can tell you all night long, so many people started to come down here that basically the police have decided to move the crowd back a little further and put them in a little section as more and more people start to come down here. That way they can keep the situation under control. But still, some of the guys decided to come on over and talk to us anyway. All of these gentlemen here are firefighters who've been here for a few hours, obviously all riled up about what's happened. So give me a sense, obviously you guys are happy about what's happened down here. Of course. Give me a sense of how you're feeling. It's unbelievable. It's the greatest feeling in the world, America. This is they burned our flags in the street when they knocked our towers down, and now we're celebrating ours. Now we're here, baby. Now we're doing obviously a lot of firefighters lost their lives on that day 10 years ago. 343. So this has got to be, you know, in some ways a bittersweet kind of moment for you guys as well. Oh, unbelievable, man. Unbelievable. This is a moment of justice right now. I'm sorry, what? This is a moment of justice. This is when they families who grew up without fathers, they finally get their moment of justice. Is that how you're feeling as well for you? Absolutely. I mean, because I think a lot of people are also thinking this was a day that might not ever come. I'm glad it's here, and you know what? Everybody in America was waiting for this day. You know what? We're all feel the same way. It took so God long. bless America. It took 10 years to happen. It took so long. But the fact that it happened today, we're all rejoicing for that fact, for all the families that happened for. And we're all together. We're all together. That's what matters. America. Well, I think a lot of people in America, throughout the country, whoever's watching this, are obviously, you know, supporting you and for what you've done on and continue to do for the city. So thanks a lot. Thanks for coming by. Appreciate you. All keeping it real for us. So everybody out there, so you can see a lot of people celebrating, still feeling good about what's happening down here. And again, the police have decided to move the crowds back beyond in a pen so they can keep the situation a little bit more under control as the celebrations continue down here at Ground Zero. Back to you. Right, Jason Carroll, thanks so much for that, John. Rosemary, it's been just a few hours since Mr. Obama announced that US forces had got their most wanted man. So what do we know about the circumstances of bin Laden's death and the reaction since then? CNN's Homeland Security correspondent Gene Meserve is live in Washington with more on that. And first, Gene, they've really stepped up security around the United States in the hours since we found out that bin Laden was killed.
Well, we have heard some anecdotal evidence that, yes, security has been increased in places like New York, where a police official tells me you will see a more visible police presence in places like Times Square, Penn Station, on various transportation lines and hubs. In Philadelphia, we know that they have also taken increased steps to patrol around synagogues and mosques. The police chief there saying that those patrols would be done on an hourly basis, something far above what's usually done. The Department of Homeland Security is not saying anything specific about actions that they are taking at this point in time, except to say that there is security both seen and unseen going on all across the country. No indication at this point that there's been any increase in the terror threat level here in the U.S., but they have always said that that would be based on specific intelligence. And at this point in time, what we're hearing from officials is they do not have that kind of threat information. They wouldn't be surprised if they did get threats of retaliation, but at this point in time, they don't have the intelligence. They are looking for it. You can be assured that U.S. intelligence agencies and those of our allies overseas are on full alert in these hours after the revelation of bin Laden's death, that they are monitoring communications, they are monitoring movements, looking for anything or anyone that might be suspicious. Here in the United States, there's always been concern that bin Laden might have dispatched operatives to this country and that they may have blended into the community. May not be obvious that they are sleeper cells and that perhaps his death would be a trigger for them to take action. So I'm told it is very likely that the intelligence agencies and law enforcement across the country are zeroing in on people who have crossed their radar to see if they detect anything out of the normal. In addition, of course, they'd be looking for anything new and different which may raise suspicion. I'm sure the U.S. Is going to be spreading the word to its citizens in the next couple of days. If you see something, say something. A number of the terror plots that have been disrupted recently have been disrupted because the public has seen something that has raised an alarm bell and they've transmitted it to officials. So we can expect that that will be part of the messaging, I think, in the next couple of days, John. And Jean, very quickly, you had some information about what they plan, what they already have done with Osama bin Laden's body. Yes, according to a U.S. official, they have already disposed of his body. It was disposed of at sea, we're told, in accordance with Islamic tradition and laws. White House officials had said from the outset that they were very sure they were going to be observing the particulars of Islamic tradition. They have done so, and we are told that they have disposed of him at sea. No further elaboration from U.S. officials on that, though, John. Okay, Jean Meserve, live for us in Washington at this very late hour. We appreciate it. Thank you. Sure. Well, we know that U.S. Navy SEALs were involved in the attack that killed Osama bin Laden, but what's not clear, at least at the moment, is the degree of involvement from Pakistan, where the attack took place. CNN's Nick Payton-Walsh reports. We are hearing that helicopters dropped special forces into this compound. Now, we just need to explain, I think, what that means in terms of how much the Pakistani government would have had to know about this operation. Obviously, to send helicopters that far into Pakistani territory, they would have come up on Pakistani radar at some point. Pakistani officials are insisting that they had prior knowledge of this operation and that Pakistani intelligence operatives were on the ground during that, although that seems to be denied by American officials. So a definite conflict of opinion there as to who actually was involved on the ground. One Pakistani senior intelligence official saying he did not know who actually pulled the trigger, though it seems to be clear there were American special forces involved. Pictures on local television showing a fire in the area around there. It's not clear if that is the precise compound where the attack happened, but it's also key to point out this happened in a busy town, in a busy city. Previously, Al-Qaeda and militant insurgents here had all been thought to have been hiding out in the tribal areas where US drones could pick them off one by one. But there had been a trend recently for the Taliban to move into Karachi, for example, in the south, big, bustling, populated cities where it's easier to hide yourself. And it does appear, obviously, that bin Laden had a similar tactic, hiding himself out in Abbottabad. And this was the scene outside the White House as news of Osama bin Laden's death managed to make its way out. Hundreds, if not thousands, gathered as word spread that the most hated and wanted man in the United States had been killed by U.S. Special Forces. There was jubilation. People waved flags, they sung the national anthem,
As you can hear, they chanted USA. Indeed, some very happy people there, a lot of them experiencing closure, what we're hearing constantly over and over in the last few hours. And of course, the man America most wanted is dead after a 9.5-year hunt. Senior White House officials have shared some details of the operation. As we were hearing just a minute ago, the word from Washington is that they told no one of their plans, but Pakistani intelligence officials are saying they were involved in preparations for the raid on the mansion in Abbottabad. What we do know is that the mission lasted about 40 minutes. US officials say that aside from bin Laden, 4 other people were killed, including a woman. She was being used as a human shield at the time. A US helicopter crashed during that raid, apparently due to mechanical failure, but we are told no US personnel were killed or injured. Well, the US has for several years regarded Pakistan as the most likely place Osama bin Laden could be hiding. Our Fred Pleiken has more on the country that's been the focus of the hunt. He is currently in Libya, where he joins us from Tripoli. Fred. Hi, Rosemary. And certainly the Pakistani intelligence service, the ISI, is going to have a lot of explaining to do as to why Osama bin Laden was able to hide in Abbottabad for such a very long time. Because keep in mind, this is in a very densely populated area. And, you know, one of the interesting things that happened when I was in Pakistan the last time, which is September and October of 2010, is that there was a report that came out which was simply quoting an unnamed NATO official saying that the notion that Osama bin Laden was hiding in some cave was one that was simply not true. And the report back then said that it's highly more likely that Osama bin Laden would be living quite comfortably in a house, and also that his second-in-command, Ayman al-Zawahiri, would probably be living somewhere close by. Now, back then, at that time, it was very much unclear where those places could be where Osama bin Laden was hiding. However, the source back then said that he was probably protected by local tribal officials and also maybe by rogue elements, as they said, of the Directorate for Inter-Service Intelligence, the ISI, which is, of course, the massive intelligence service of the country of Pakistan, which many believe is obviously very influential in that country, and some believe is even de facto running that country. But it certainly is a very powerful and a very well-run operation at that. So it's very, very difficult to believe that the Pakistani intelligence service would not know if bin Laden would be hiding in a place like Abbottabad that is so big, that is so bustling, and in a country where everybody knows their neighbor, and it would be very difficult to hide if bin Laden was living next door to you. But certainly those were the indications that were coming out in September and October of last year, which is interesting because the president obviously came out and said that in August 2010 he got the first indications that bin Laden, that they might have found at least a trace to where bin Laden might be. And of course the other interesting thing is that he's not in those very secluded tribal areas on the border with Afghanistan, but really right in the heart of Pakistan, Rosemary. How do you explain this? Well, we're hearing that Pakistan intelligence is saying they were involved in the planning of this raid on the mansion. Of course, Washington saying they told no one of these plans. Explain that to us. What is perhaps going on there? Well, I mean, one of the things that could be going on there is that the Pakistani intelligence service might be trying to save face in light of the fact that the U.S. Officials might not have told them anything about this raid. But one of the things that we were certainly observing last year, and especially since President Obama decided to shift the focus of American counterterrorism and really foreign policy things from Iraq to Afghanistan and also to the Pakistan region. Remember, that was one of the big steps that Obama took very early in his presidency, where he said we have to take the focus away from Iraq, go to Afghanistan, and Pakistan would be one of the other main areas of focus. What you had then subsequently was the big increase in the use of drones in the tribal areas in Pakistan. That's something that the Pakistani intelligence service never liked. It was heavily criticized by the Pakistani government, by Pakistani officials a lot of times. And so
that was something where you see that there might have been something like a rift between the U.S. and the Pakistani intelligence service and perhaps even the Pakistani government as regards to counterterrorism efforts and, of course, also to the efforts at finding bin Laden, Rosemary. All right, Alfred Pleiken reporting there from Tripoli in Libya. Thanks so much for that. John. Well, Mr. Obama made the announcement of bin Laden's death shortly before midnight on Sunday here in the United States. Let's hear some more of what he had to say. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Yet, Osama bin Laden avoided capture and escaped across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war against al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle, and defeat his network. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties.
After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. The US president 5 hours ago announcing the death of Osama bin Laden. And former US President George W. Bush had made it America's mission to hold bin Laden responsible for 9/11. Here's what he said in 2001 before triggering the attack on those who were sheltering him in Afghanistan. Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we understand, and we will not allow him to do so. I want him held. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." Well, after hearing of bin Laden's death from President Obama, Bush issued a statement saying this: "Momentous achievement marks a victory for America, for people who seek peace around the world, and for all those who lost loved ones on September 11, 2001. He goes on to say the fight against terror goes on, but tonight America has sent an unmistakable message. No matter how long it takes, justice will be done." Former President George W. Bush there. We're going to take a very short break here on CNN's coverage of the death of Osama bin Laden. Do stay with us. USA ist eine Operation gelungen, bei der der Führer von Al-Qaida, Osama bin Laden, getötet wurde. In Washington wird jetzt wohl noch die ganze Nacht gefeiert. Allerdings könnte der ersten Feier auch schnell ein Kater folgen. Denn viele Experten befürchten jetzt Vergeltungsanschläge des Terrornetzwerks. Und genau das könnte, Stefan Strote, durchaus ein Problem in den zukünftigen Tagen, Wochen und Monaten sein. Vergeltungsanschläge von Al-Qaida für die Tatsache, dass die Amerikaner ihren, ich sag mal, symbolischen Kopf getötet haben. Ja, diese Gefahr sehen natürlich die amerikanischen Sicherheitskräfte. Sie konnten sich auf diesen Moment vorbereiten, weil es eine gewisse Vorwarnungszeit gegeben hat, auch wenn man nicht genau den verschiedenen Stellen gesagt hat, was genau geplant war. Aber man konnte sich zumindest etwas jetzt darauf einstellen und hat sicherlich Pläne, die man aus der Schublade ziehen kann, was die Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen angeht. Es gibt ja auch Warnungen an die amerikanischen Botschaften weltweit und auch Warnungen für amerikanische Touristen. Also man geht hier schon davon aus, dass diese Terrorgefahr natürlich noch lange nicht vorbei ist und dass man weiß auch, dass Osama bin Laden ja selbst diese Fäden in der Form gar nicht mehr gezogen hat, wie das am 11. September der Fall war. Also die Gefahr bleibt und wird vielleicht noch größer in der nächsten Zeit. Aber Stefan, kommt diese Tötung bin Ladens nicht 7, 8 Jahre zu spät, wo sie unter Umständen näher dran an den Ereignissen von 9/11 eine ganz andere Wirkung noch entwickelt hätte? Ganz sicher, und deshalb haben die Amerikaner auch versucht, und das sehe ich etwas anders als unser Studiogast, ich glaube, sie hätten jede Gelegenheit genutzt, Osama bin Laden zu fassen oder zu töten. Gerade der Präsident, der damalige George W. Bush, hat das ja in der Anfangszeit zu seinem persönlichen Ziel gemacht. Er hat gesagt, dead or alive, tot oder lebendig, wir werden ihn bekommen. Hat dafür auch viel Applaus bekommen und stand in dieser Zeit auch gerade wegen seiner kämpferischen Haltung hier in den USA in der öffentlichen Meinung sehr gut da. Das hat aus verschiedenen Gründen ganz offenbar nicht funktioniert. Und jetzt ist es sein Nachfolger, Barack Obama, der diese Nachricht verkünden konnte, die ihm sicherlich sehr nützen wird, gerade in diesem jetzt schon beginnenden Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2012. Also es kommt sehr, sehr spät, fast 10 Jahre zu spät, aber für Barack Obama sicherlich eine sehr, sehr gute Nachricht und an diesem frühen Morgen hier in den USA für das ganze Land. Stefan, danke nach Washington. Let's go now to our Westminster studio. Our political reporter Ross Hawkins is in our central London studio. We've had political reaction here from David Cameron and William Hague, the Foreign Secretary, the Prime Minister, obviously supportive of what's happened. Yes, congratulating the US on what they see them achieving in killing Osama bin Laden, but also a note of caution throughout
the British comments on this, both from the government and from the opposition party Labour, talking of the need of vigilance, the most striking of which was from the Foreign Secretary William Hague, who said all UK embassies had been asked to review their own security and there would be a heightened state of vigilance. He said that could continue for some weeks to come. In his words, this is a serious blow to Al-Qaeda, he said, but like any organisation that has suffered a serious blow, they will want to show that they are in some way still able to operate. So very much a note of being aware of the capacity and the possibility of some sort of reprisals, of some sort of revenge attacks, and making sure that no one can turn around and say that that wasn't properly considered and that precautions were not put in place. And obviously, in terms of the politics of this, Britain has a big Pakistani community, problems with the whole question of security, and obviously played a very prominent part in Iraq and Afghanistan. Where does it leave Britain's foreign policy? Will there be a sense of closure and completeness that the government will welcome now? Well, already David Cameron has stated the aim of removing British combat troops, indeed a commitment to do so within this Parliament by 2015. There will still be, from Afghanistan, there will still be some British presence there. But there is that commitment, and to be honest, on a lot of foreign policy issues, there is not a lot to differ between the ruling coalition of the Conservative and Liberal Democrat parties and the opposition Labour Party. There are, however, parties which have made great play of British troops being engaged abroad, which have said they should not be there. And there is still amongst a far broader swathe of the British population great concerns about the Iraq conflict and many reservations about the Afghanistan conflict, whether it was right to engage in those conflicts. What will be interesting is whether this is seen by the political class in the UK as some sort of full stop, some sort of final note to some of those efforts, or whether this is seen as an argument for intervention, that actually you can go abroad and achieve things. And all of this is set against the much more current issue for some of the action that's taken place in Libya, something that was originated and pushed for by David Cameron, this Prime Minister who sought the UN Security Council resolution to achieve that. And just whether people look at this sort of action and think it gives more merit or less merit to what is happening in Libya. OK, Ros Hawkins in Westminster, thanks very much indeed. Jubel vor dem Weißen Haus in Washington. Tausende Menschen feiern in der Nacht die Nachricht vom Tod des meistgesuchten Terroristen der Welt. Ja, schon bevor Präsident Obama im Weißen Haus vor die Kameras trat, um den Tod Osama bin Ladens offiziell auch zu bestätigen, hatten sich mehrere tausend begeisterte Menschen vor dem Zaun, vor dem Weißen Haus versammelt. Und ja, es hatte was von Volksfestcharakter. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei NTV. Nicht nur Obama hat den Tod von Osama bin Laden bestätigt, auch der pakistanische Geheimdienst hat die Tötung des Al-Qaida-Chefs mittlerweile in Pakistan bestätigt. Ja, der Terroristenführer sei bei einer gemeinsamen Operation amerikanischer und pakistanischer Sicherheitskräfte in der Stadt Abbottabad nahe Islamabad getötet worden. Ja, und hier haben wir die ersten Bilder der Operation für Sie. In diesem Haus, rund 100 Kilometer von Islamabad entfernt, soll sich Osama bin Laden aufgehalten haben, als die US-Spezialkräfte zuschlugen. Kurz nach Mitternacht habe die Operation begonnen, sagen pakistanische Geheimdienstler. Auch einheimische Einheiten seien beteiligt gewesen. Augenzeugen berichten von heftigen Schusswechseln. Das pakistanische Fernsehen zeigt einen brennenden Armeehubschrauber. Und auch dieses Bild. Angeblich zeigt es den getöteten Osama bin Laden. Bestätigt ist das allerdings nicht. Der Terroristenführer soll mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Auch ein Sohn bin Ladens und 3 seiner Wachleute seien ums Leben gekommen. Die 3 Ehefrauen des Top-Terroristen, 6 weitere bin Laden-Söhne sowie 4 enge Mitstreiter seien festgenommen worden, heißt es. Die Nachricht vom Tod des Al-Qaida-Führers verbreitet sich schnell in Pakistan. Manche sind skeptisch. Es hieß schon öfter mal, dass Bin Laden getötet wurde und dann stimmte es doch nicht. Wenn das jetzt stimmt, dann können wir nur hoffen, dass jetzt der Frieden hierher zurückkehrt, dass die Probleme in Afghanistan und Pakistan gelöst werden. Wenn Bin Laden jetzt tot ist, dann sollten diese amerikanischen Drohnenangriffe auf Pakistan endlich aufhören. Wenn der Führer tot ist, dann ist die Terrororganisation destabilisiert. Dann sollte Amerika aufhören, unschuldige Pakistanis zu töten. Mehr Frieden, das ist es, was sich wohl die meisten in dieser Krisenregion wünschen.
Und damit schalten wir direkt weiter zu unserer Nahost- und Islamexpertin Antonia Raders. Antonia, was bedeutet der Tod von Osama Bin Laden für Al-Qaida? Wie funktionsfähig ist das Netzwerk jetzt ohne diese Führungsfigur? Nun, zuerst einmal ist es so, dass dieser Tod sicher ein neues Kapitel beginnt. Der Tod von Osama Bin Laden ist sicher ein schwerer Schlag, wenn Sie so wollen, für dieses Netzwerk, das sich aber in den vergangenen 10 Jahren ausgebreitet hat. In anderen Ländern, von Somalia bis Marokko, überall gibt es sogenannte Ableger von diesem Terrornetzwerk. Osama Bin Laden war aber vor allem ein Symbol, ein krankes Symbol, das im Untergrund war, gejagt wurde von den Amerikanern, aber trotzdem ein Symbol. Für radikale Islamisten ist das sicher ein Trauertag. Sie werden Osama Bin Laden als einen Märtyrer feiern. Für die Mehrheit der arabischen Bevölkerung bzw. der islamischen Bevölkerung hat Osama Bin Laden aber längst an Glanz und Einfluss verloren. Zum Beispiel bei den Revolten in Ägypten, Tunesien und Libyen hat er kaum eine Rolle gespielt. Wir haben dort niemanden gesehen, der für einen islamischen Staat war, wie in also einen radikalen islamischen Staat, wie ihn Osama Bin Laden, der Milliardärssohn aus Saudi-Arabien, eigentlich gewünscht hat. Trotzdem wird es wahrscheinlich nicht zu einem Ende der Terroranschläge kommen. Warum? Weil ein Teil der Führungsspitze, zum Beispiel der Ägypter Zawahiri, der als der Kopf dieses Unternehmens gilt, dieses Terrornetzwerkes, weiter auf der Flucht ist. Wir wissen nicht, ob er eventuell auch bei diesem nächtlichen Feuergefecht in der Nähe von Islamabad umgekommen ist oder nicht. Dankeschön, Antonia Raders war das für uns in Paris. Dankeschön für diese Informationen, für diese Einschätzung. Tja, und uns haben weiter immer wieder Bilder erreicht, auch aus Abbottabad, eben der Region, in der Osama Bin Laden getötet worden ist. Die Aufnahmen aus dem pakistanischen Fernsehen, die Sie hier sehen, zeigen das Haus, auf das der Angriff auf Obama offenbar erfolgt ist. Augenzeugenberichten zufolge waren an dem Einsatz gegen Bin Laden mindestens 3 Hubschrauber beteiligt. Einer der Hubschrauber habe Feuer gefangen und sei dann abgestürzt. Außerdem habe es um das Gebäude herum heftige Explosionen gegeben. US-Präsident Obama hat den Einsatz von Hubschraubern bei der Operation gegen Bin Laden auch bereits bestätigt. Osama Bin Laden ist tot. Auf diese Nachricht haben gerade die USA 10 Jahre gewartet. Der meistgesuchte Mann, Osama Bin Laden, ist offenbar durch einen Kopfschuss getötet worden. Er war der Chef des Terrornetzwerkes Al-Qaida und am Sonntag ist er bei einer Kommandoaktion in Pakistan getötet worden. Osama Bin Laden, der meistgesuchte Terrorist der Welt, wurde von US-Streitkräften in einem Haus nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad getötet. Heute kann ich der amerikanischen Bevölkerung und der Welt sagen, dass es gelungen ist, Osama Bin Laden zu töten. Osama Bin Laden gilt als Verantwortlicher für die schlimmsten Terroranschläge des 21. Jahrhunderts mit Tausenden von Toten. Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 kamen in den USA rund 3000 Menschen ums Leben. Die Antwort der USA: Im Oktober 2001 greifen sie Afghanistan an, wollen Al-Qaida zerschlagen und Bin Laden festnehmen. Unterstützt werden sie dabei von ihren NATO-Partnern, auch von Deutschland. Aber Osama Bin Laden und seine Terrororganisation hielten die Welt weiter in Atem. Am 11. März 2004 brachten sie ihren Terror mit den Bomben in der Madrider U-Bahn nach Europa. 191 Menschen starben, mehr als 2000 wurden verletzt. Obwohl die USA ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf den meistgesuchten Terroristen der Welt ausgesetzt haben, gelang es ihm über Jahre, sich seiner Festnahme zu entziehen. Zwar gab es immer wieder Meldungen, Bin Laden sei gefasst oder gar tot. Aber erst jetzt ist sein Tod kein Gerücht mehr. Seine Leiche wurde eindeutig identifiziert. Ja, und wir haben jetzt noch einmal Bilder, die uns erreichen. Denn die Amerikaner haben, als sie diese Nachricht gehört haben, gejubelt. Am Weißen Haus direkt, aber auch am Ground Zero. Ja, das sind hier Bilder aus Manhattan, aus dem Süden von Manhattan am Ground Zero. Eben der Platz, an dem die Twin Towers, also vom World Trade Center, gestanden hatten. Jubelnde Menschen haben sich dort versammelt. Und es ist für die Amerikaner natürlich sowas wie Genugtuung, eine gute Nachricht. Der Tod von Osama Bin Laden, der eben als der große Drahtzieher der Anschläge vom 11. September gilt. Der Jubel
Jubel, die Freude steht jetzt wohl erstmal im Vordergrund in den USA über den Tod, und das, obwohl gerade amerikanische Behörden gewarnt haben vor möglichen Vergeltungsschlägen. Die Nachricht hat sich auch wirklich wie ein Lauffeuer verbreitet. Mitten in der Nacht sind die Menschen, Sie sehen es hier, das sind die Bilder, die uns erreichen vom Ground Zero, auf die Straße gegangen, haben US-Fahnen hochgehalten, haben gejubelt, USA, USA, haben gerufen, wir haben ihn, und auch am Ende gibt es doch noch Gerechtigkeit. Es tut der amerikanischen Seele gut, so wurde auch ein Augenzeuge hier zitiert. Die Amerikaner sind eben auch sehr nationalbewusst, bringen ihre Flagge, bringen ihre Fahne mit, und fast 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September hat Amerika mit dieser Nachricht über den Tod von Osama bin Laden sicherlich die Genugtuung, die Freude jetzt auch, die amerikanische Seele brauchte. Es gibt schon verschiedene Reaktionen, unter anderem auch von Michael Bloomberg, vom New Yorker Bürgermeister, der eben sagte, auch die New Yorker haben fast 10 Jahre auf diese Nachricht gewartet, und meine Hoffnung ist es, dass sie eben einen Abschluss und damit etwas Genugtuung für all diejenigen bringen wird, die Angehörige am 11. September damals verloren haben. Auf jeden Fall ein Erfolg für Obama, auch George W. Bush, sein Vorgänger, hat ihm gratuliert, Bill Clinton hat ihm gratuliert. Ich denke, viele aus der Welt, viele Politiker werden ihm auch noch gratulieren, und ein Kollege von uns, Carsten Mierke, war am Ground Zero. Es hat etwas von Volksfeststimmung hier, kurz vor 2 Uhr nachts am Ground Zero. Hunderte, wenn nicht Tausende New Yorker feiern den Tod von Osama bin Laden. Genau an der Stelle, wo vor fast 10 Jahren fast 3000 Menschen durch seinen Terror starben. Ein Kommentator sagte gerade eben im US-Fernsehen, es ist eigentlich nur vergleichbar mit dem Fall der Berliner Mauer. Und ich finde, für die Amerikaner ist es eigentlich noch ein bisschen mehr. Ja, es ist noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, der 11. September 2001, das ist ein Datum, das niemand von uns aus seinem Gedächtnis streichen kann. Und Bin Laden, der war eben das Gesicht dieses Terrors, dieses Datums. Aber wer ist dieser Mann? Wir möchten Ihnen hier an dieser Stelle ein Porträt zeigen des Al-Qaida-Chefs. Osama bin Laden stirbt in der Nacht nach einem Feuergefecht mit dem US-Militär, wird angeblich mit einem Kopfschuss getötet. 10 Jahre nach dem 11. September. Das bestätigt am frühen Morgen US-Präsident Obama. Heute Abend kann ich dem amerikanischen Volk und der Welt mitteilen, dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Osama bin Laden, der Anführer von Al-Qaida, getötet wurde. Eine jahrelange Jagd geht zu Ende. Wie heute bekannt wird, waren die USA dem Top-Terroristen schon seit Monaten dicht auf den Fersen. Letzte Woche habe ich beschlossen, dass wir genug Informationen haben, um zu handeln. Und ich habe beschlossen, dass wir in einer Operation versuchen sollten, Bin Laden zur Rechenschaft zu ziehen. Heute, auf meine Anweisung, haben Truppen einen Angriff ausgeübt gegen dieses Gebäude. Ein kleines Team hat diesen Auftrag ausgeführt. In seiner Jugend gilt der Ende der 50er Jahre geborene Sohn eines millionenschweren Bauunternehmers als ruhig und scheu. Mit 14 Jahren wendet er sich sehr stark der Religion zu, übt strikte Selbstkasteiung, trägt keine westliche Kleidung mehr. Immer häufiger äußert der spätere Al-Qaida-Chef sich besorgt über den Zustand der arabischen und muslimischen Welt, bezieht sich dabei besonders auf Pakistan. Einige Quellen besagen, dass er sich während seines Studiums der Betriebs- und Bauwirtschaft immer weiter radikalisiert. Im August 1988 erfolgt dann die Gründung Al-Qaidas, übersetzt die Basis. Das Netzwerk breitet sich fortan immer weiter aus, internationalisiert sich in den 90er Jahren immer mehr. Das Ziel Al-Qaidas formuliert er nun deutlich. Es sei, Zitat, die Vertreibung amerikanischer Truppen aus der Golfregion, der Sturz des saudischen Königshauses und damit die Befreiung der heiligen Stätten der Muslime und die weltweite Unterstützung militanter islamistischer Gruppen. Wenige Jahre später folgt der Tag, der eine ganze Welt verändern sollte. Mit dem Terroranschlag am 11. September 2001 wird Bin Laden zum meistgesuchten Staatsfeind der USA. Ich will Gerechtigkeit, und zwar so, wie es auch auf Postern von früher steht, tot oder lebendig.
Mit Videobotschaften und Tonbandmitschnitten meldet sich der Al-Qaida-Chef immer wieder zu Wort. 2004 nahm er auf diesem Wege auch zum 11. September Stellung. Im Hinblick auf den 11. September, mit diesem Anschlag solltet ihr die gleichen bitteren Früchte schmecken wie wir. Die US-Unterstützung für die israelische Invasion im Libanon 1982 ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Da habe ich den Entschluss gefasst, das World Trade Center anzugreifen. Weitere Terroranschläge folgen, die Bin Laden zugesprochen werden. Unter anderem der 11. März 2004. Knapp 200 Menschen sterben an diesem Tag, als eine Bombe in einem Zug in Madrid hochgeht. Ein Jahr später dann der 7. Juli 2005, der Anschlag auf eine Londoner U-Bahn mit Dutzenden Toten. Wie viele Anschläge in den letzten Jahren tatsächlich Bin Laden zuzusprechen sind, ist wohl kaum genau zu sagen. Die Bedeutung seines Todes heute wohl kaum abzumessen. Sein Tod ist der wichtigste Erfolg in den Bemühungen unseres Landes, Al-Qaida zu besiegen. Doch gewonnen ist der Kampf gegen den Terror auch nach dem heutigen Tag noch lange nicht. Ja, wir sind in Erwartung einer Pressekonferenz unseres Bundesinnenministers Hans-Peter Friedrich. Er will sich zur Sicherheitslage in Deutschland äußern, auf dem Flughafen in München. Er hat auch im Vorfeld schon gesagt, dass er davon ausgeht, dass sich die Sicherheitslage auch bei uns verschärfen wird. Und Sie sehen hier die Pressekonferenz. Die Kollegen, die warten noch auf Hans-Peter Friedrich. Sobald er da ist, werden wir dann auch hier bei NTV live dabei sein und hören, was der Bundesinnenminister zu sagen hat. Ja, wir warten noch auf die Pressekonferenz, aber Annette hat es gesagt, nicht nur gerade die amerikanischen Behörden sind nach dem Tod von Osama Bin Laden in Alarmbereitschaft und rechnen eben mit möglichen Vergeltungsschlägen, sondern eben auch offenbar deutsche Behörden. Fragen wir nach in Berlin erstmal bei unserem Korrespondenten Andreas Kappler, der für uns vor dem Kanzleramt in Berlin steht. Andreas, welche politischen Reaktionen gibt es heute aus Berlin? Ja, Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat sich bereits zu Wort gemeldet. Er spricht von einer guten Nachricht. Es sei gut, dass einer der brutalsten Terroristen der Welt jetzt getötet worden sei. Bundeskanzlerin Merkel hier hinter mir im Kanzleramt hat sich noch nicht persönlich zu Wort gemeldet. Sie lädt ein zu einer Pressekonferenz um 14:30 Uhr. Sie ließ aber bereits über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen, dass dem US-Militär mit der Tötung von Osama Bin Laden ein entscheidender Schlag gelungen sei. Aber sie ließ auch mitteilen den Nachsatz: Wir werden alle wachsam bleiben müssen. Ähnlich äußerte sich zuvor schon Westerwelle. Und auch die Gewerkschaft der Polizei, die rät zu höchster Wachsamkeit. Denn eines sei klar, mit der Tötung von Osama Bin Laden sei das Terrornetzwerk Al-Qaida noch lange nicht zu Ende. Im Gegenteil, in den vergangenen 10 Jahren habe sich das Terrornetzwerk neu strukturieren können, neu aufbauen können, neu organisieren können. Und deshalb müsse weiterhin mit Anschlägen geplant werden. Und gerade, wir müssen nach München zum Bundesinnenminister. Ausgestiegen auf der Außenposition. Und da ich jetzt auf dem Weg nach Washington bin, haben wir ein bisschen Zeitdruck. Also, grüß Gott, freue mich, dass Sie zahlreich gekommen sind. Ich habe mir gerade auf CNN nochmal die Bilder auch der jubelnden Menschen in den USA angeschaut. Osama Bin Laden steht symbolisch für den Massenmord an Tausenden von Menschen. Für einen Terrorismus der Menschenverachtung, der Unmenschlichkeit. Und deswegen glaube ich, jeder, der die Bilder noch vor Augen hat vom 11. September 2001, kann heute nachempfinden die Freude, die die ganze westliche Welt, aber vor allem unsere amerikanischen Freunde empfinden, dass diese Freude überall ist. Der Tod von Osama Bin Laden zeigt, dass am Ende Freiheit und Gerechtigkeit siegen. Bin Laden war eine Identifikationsfigur des menschenverachtenden Terrorismus. Und wir haben natürlich die Hoffnung, dass mit diesem Ende, unrühmlichen Ende von Bin Laden,
auch denjenigen, die sich mit seiner Ideologie verbunden fühlen, klar wird, dass am Ende Freiheit und Gerechtigkeit den Sieg davontreiben. Trotz alledem, denke ich, ist es verfrüht zu jubeln und zu glauben, dass der Terrorismus damit beendet ist. In den letzten 10 Jahren hat sich ein Netzwerk an vielen terroristischen Zellen gebildet, das auch nach wie vor existiert, das möglicherweise, aber wir können nicht abschätzen, in welchem Umfang jetzt geschwächt ist. Wir hoffen, entscheidend geschwächt ist, aber in jedem Fall besteht die Bedrohung durch den Terrorismus weiterhin und deswegen ist es notwendig, dass wir auch weiterhin wachsam sind. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freiheit setzt voraus, dass man auch wachsam ist. Je mehr man Bewegungsfreiheit in den einzelnen Staaten schafft, Kontrollen abbaut, umso mehr ist auch die Wachsamkeit der ganzen Bevölkerung gefragt und gefordert. Und umso mehr muss diese Freiheit auch gegen diejenigen verteidigt werden, die menschenverachtend in dieser Art und Weise, wie die Terroristen der Al-Qaida-Organisation dies machen, vorgehen. Insofern glaube ich, dass die internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus sehr wichtig ist. Das ist auch Grund dafür, warum ich jetzt auf dem Weg in die Vereinigten Staaten bin, wo ich meine Gegenüber auf US-Seite sowohl den Justizminister als auch die Ministerin für Heimatschutz treffen werde, die genau für diesen Bereich der Terrorismusbekämpfung zuständig sind. Wir haben eine enge Kooperation mit den amerikanischen Freunden und ich glaube, dass dieses internationales Netzwerk gegen die Schwerverbrecher und Terroristen von großer und wichtiger Bedeutung sind. Es gibt eine Reihe von Themen, über die wir in Washington sprechen werden. Natürlich über den Terrorismus im Allgemeinen, aber auch über spezielle Fragen der organisierten Kriminalität, der Cybersicherheit, also der Sicherheit im Netz, der Integration, der Migration, Nordafrika. Alles das werden Fragen sein, die wir in den nächsten Tagen zusammen in Washington erörtern werden. Ja, Ihre Fragen im Einzelnen. Bitte schön. Also wie gesagt, ich glaube, dass mit dem Ende dieser Symbolfigur Osama bin Laden eine mittelfristige und längerfristige Schwächung des Terrorismus eintritt, weil er eine Identifikationsfigur war. Aber dass wir uns, glaube ich, schon darüber im Klaren sein müssen, dass die Terrorzellen, die in Europa, aber auch darüber hinaus arbeiten, sehr selbstständig existieren und auch weiter existieren werden und dass wir unverändert ein hohes Bedrohungsniveau auch in Deutschland und in Europa haben. Nein, nein. Bleiben Sicherheitsmaßnahmen unverändert oder werden in bestimmten Bereichen hochgefahren unter der Schutz von US-Einrichtungen? Also wir haben momentan noch keine Hinweise darauf, dass es eine erhöhte Gefährdung von Einrichtungen auch unserer amerikanischen Partner in Deutschland geben könnte. Falls sich diese Hinweise einstellen sollten, würden wir natürlich die Sicherheitsmaßnahmen sofort verstärken. Bisher ist nichts geplant. Wir sind momentan in Berlin auf Arbeitsebene in Gesprächen, auch mit den Diensten, um zu sehen, ob es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle Notwendigkeiten gibt, aber es zeichnet sich momentan nichts Konkretes ab. Ja, Al-Qaida ist stark dezentralisiert, hat ja auch in den verschiedenen
Ländern und Kontinenten auch durchaus unterschiedliche Strukturen und Führungsebenen. Es ist ein System von selbstständig arbeitenden Zellen. Wie gesagt, ich glaube, dass mittelfristig und langfristig natürlich das Fehlen einer solchen Symbolfigur wichtig sein könnte, dass aber jetzt kurzfristig zumindest die Bedrohungslage unverändert bleiben wird. Nein, also wir sind dabei, überall, wie Sie wissen, zu untersuchen, wo gibt es Notwendigkeiten, auch an den Flughäfen Verstärkungen vorzunehmen. Ich werde auch mit den amerikanischen Freunden über die Sicherheit des Flugverkehrs sprechen. Wir werden alle Schwachpunkte, die irgendwo sein könnten, versuchen aufzuspüren. Aber momentan gibt es nichts, was konkret jetzt Anlass gibt, irgendetwas zu verstärken. Ja. Also wir haben, ich selber habe Kenntnis unmittelbar natürlich aus der Presse bekommen, aber unsere Dienste sind grundsätzlich informiert, aber nicht über Einzelheiten des Vorgehens. Nein, nein, nein. Bedeutet dieses Ereignis denn jetzt über die Diskussion in der Regierungskoalition über die Frage der Verlängerung der Antiterrorgesetze? Also die Frage der Antiterrorgesetze ist, hängt ja zusammen mit der Frage der Bedrohungslage in Deutschland im Allgemeinen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zu einer differenzierten Berichterstattung beitragen würden. Es gibt also erstens keinen Streit in der Koalition, was die Antiterrorgesetze angeht. Zweitens will ich nicht eine Verschärfung und auch nicht eine pauschale Verlängerung, wie ich das heute gelesen habe, sondern es geht darum, dass wir die Antiterrorgesetze, die existieren, im Einzelnen bewerten, fragen, was haben sie gebracht, wie oft sind sie angewendet worden, sind sie notwendig im Hinblick auf zukünftige Bedrohungen, und viertens gibt es zusätzliche Kontrollmaßnahmen, etwa durch den Deutschen Bundestag, die eingeführt werden müssen, um den Grundrechtsschutz zu verbessern. Wir haben dazu 2 Gutachten machen lassen, unter anderem ein Gutachten, das gemeinsam beauftragt wurde oder auf das sich gemeinsam Justizministerium und Innenministerium geeinigt haben, von Professor Wolf. Wir haben eine gemeinsame Besprechung mit Professor Wolf, also Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und ich, gemacht und haben im Einzelnen die Themen durchdiskutiert. Er schlägt an der einen oder anderen Stelle zusätzlich die Einschaltung der G10-Kommission des Deutschen Bundestages vor, wenn bestimmte Gesetze anzuwenden sind. Und wir werden in sehr differenzierter Art und Weise das jetzt diskutieren und das, was notwendig ist, auch verlängern. Und zwar nicht pauschal, sondern es geht um Einzelüberprüfung und Evaluierungen bis Ende dieses Jahres. Und dann werden wir die Dinge, die notwendig sind, auch verlängern. Und ich denke, dass das auch angemessen ist angesichts der unverändert hohen Bedrohungslage auch in Deutschland. Wenn Sie von einer unverändert hohen Bedrohungslage reden, wie beurteilen Sie das denn, dass einzelne Bundesländer ja wieder ihren Personalstab und Polizei durchaus wieder aufbauen, wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen? Die Bundespolizei die Einschränkungen erstmal zurückgenommen hat, aber andere Bundesländer, die ganzen neuen Bundesländer, im großen Stil eigentlich in den nächsten Jahren Personal abbauen bei der Polizei werden. Also ich glaube, man muss das Gesamtszenario sehen. Das ist natürlich nicht nur die sichtbare Präsenz von Polizeibeamten, sondern das ist natürlich auch die Tätigkeit unserer Sicherheitsbehörden im nicht sichtbaren Bereich, wo wir unverändert hohe Aktivitäten haben und Aufmerksamkeit auch der Dienste haben. Aber ich glaube, dass wir insgesamt von einer sehr, sehr wachsamen und funktionsfähigen Sicherheitsstruktur in Deutschland sprechen können. Und das muss natürlich auch in der Zukunft so aufrechterhalten bleiben.
Terrorist Osama bin Laden. The al-Qaeda commander was shot in the head during a firefight with American forces early Sunday morning. One of bin Laden's sons and 2 of his couriers were also killed, along with a woman described as a human shield. The operation was carried out with the cooperation of Pakistani officials. And perhaps most amazing is that Osama bin Laden was not found in a cave, on a mountain, in that border region with Afghanistan. He actually met his end in a $1 million mansion in a compound in Abbottabad, Pakistan. That's just about an hour north of Islamabad and a major city. The CIA had been monitoring this location, we're learning now, for months. This is video from Geo News in Pakistan showing the compound engulfed in flames after U.S. helicopters and about 24 Navy SEALs swooped in and took out the 9/11 mastermind with pretty amazing precision. Alec? I'm down here at Ground Zero where people started gathering right around when the news started to trickle out late Sunday night. Now, of course, this is ground where 2,750 Americans died. You can see the jubilation in the crowd. They numbered in the thousands, probably a couple of thousand of people at the height of it. Started to dwindle down as police started to push that crowd back just a little bit. They're now just around the corner from me in the hundreds, but sort of 2 types of crowds. You see revelers, you see people chanting USA, reciting the Pledge of Allegiance. Our Jason Carroll was here talking to a lot of them. I ran into a couple of students who were at Scranton a couple of hours away from here. They said some celebrations began to break out on campus. They got in a car and drove straight to New York. But my producer, Brian Vitaliano, was 1 block down the road where it was a lot more subdued. There were people who were actually on their knees praying. There was a bit of a somber side to this as well. And we'll see as the morning develops who else starts to show up here at Ground Zero. Back to you guys. All right, certainly the news has only been known for about 6 hours or so, and how people are reacting is different. Allie, thanks. You know, it's believed bin Laden had been hiding out in that compound in Abbottabad since last summer. It's now confirmed by U.S. officials that his body has been buried at sea, according to Islamic tradition. And last night, President Obama went on national television to tell the world that a man responsible for so many thousands of deaths had finally been eliminated. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Barbara Starr is live at the Pentagon for us this morning. And Barbara, as we know, the U.S. spent a long time hunting this man down, some 9 years, 8 months. In fact, many Americans, when polled, thought this day would never happen. How did it go down? Well, Karen, as you said earlier, apparently the U.S. intelligence community and the U.S. military had been following this trail for some time, keeping an eye on this compound north of the capital of Islamabad in Pakistan. You know, they say that originally when they saw this compound, it was fairly difficult to reach, perhaps just down a dirt road. They started seeing improvements being made and a lot of security being installed, and began to believe that that was the place Osama bin Laden was hiding out. The compound, by all accounts, had something like 18-foot walls, inner partitions, heavy security, and they felt it became extraordinarily clear to them that it could only be bin Laden who was hiding there. Now, I have to tell you, over recent months, there had been a lot of talk amongst the kinds of sources that we talked to, intelligence officials, military officials, that bin Laden probably wasn't hiding in a cave, as legend would have it, that he probably was in fairly comfortable circumstances. This would seem to indicate that. A surgical strike, U.S. helicopters, U.S. Special Forces, including Navy SEALs, moving in, killing bin Laden in that firefight. A U.S. official says that his body has already been buried at sea. They, of course, want to ensure that there is no physical shrine to him where he would have been buried on land. And this will develop during the day. We expect to learn a lot more, the details still being very closely held, Karen. Barbara, we know that that Osama bin Laden resisted, and we know that he was shot by U.S. forces. What can you tell us about those final moments of that part of the operation? You know, I think that's really interesting because over the years, there had been a lot of talk
and we follow this very closely, you know, sort of about that last 100 yards to Osama bin Laden. There had always been talk that he had cyanide or poison with him, that he would take that he had weapons, of course, and he would commit suicide before he would allow himself to be taken. By all accounts, the U.S. forces shot him in the head as he was resisting. Other people, of course, killed at the compound. So we don't really know. It may be a great mystery whether he ever would have allowed himself to be taken alive, but he was killed in this firefight by a shot to the head. Sources also telling us that they are so positive it's him because of what they call facial recognition. So, you know, bin Laden was a very unique presence, a very tall, thin man. That is not something, even if he had tried to disguise himself, that he could have disguised. So by all accounts, they knew it was him, and when they killed him and they had the body in hand, they had absolutely no doubt that they got Osama bin Laden. And of course, here at the Pentagon in the early morning hours, this news being greeted very soberly, but for the 184 souls that were lost here that morning, at least for their families, certainly there is now going to be some closure. All right, Barbara, a little bit later, when we check back in with you, we'll ask a few questions about, you said, you know, they have no doubt. Will the public, will the world have any doubt about the authenticity of what is being said? So we'll talk more about whether they'll be releasing proof in a little while. Thanks so much, Barbara. Let's also talk more about the actual compound and the big walls and no internet, no phone, and how it was that U.S. intelligence began to be suspicious about that compound and led them to Osama bin Laden. He left a life of wealth and privilege to wage a holy war on the West from the remote mountain caves, but he spent the final months of his life hiding in full view in that $1 million mansion. Yeah, this was a mansion that was located in the Pakistani city of Abbottabad. It's a major tourism hub. Let's bring in Reza Sayar right now. He's on assignment in Benghazi, Libya, but has covered this story extensively as well. So we're talking about this city. This is startling to some people as well because of the fact that there was a pretty big Pakistani military presence in that city. How could they not have known that that's where bin Laden was choosing to hide? Yeah, I think that's a question that the military officials in Pakistan are going to be asked in the coming days and weeks. Abbottabad is a garrison city. It's a military city. You find a lot of military facilities there, military academies. This is a place many military officials go to retire, and the civilian population who lives there is a population that caters to the military. So there's going to be a lot of questions that if indeed someone came in and built a large facility like this with huge walls and huge security, how could it be possible that no military officials were aware of what's happening in there? So I think that's a question that's going to be asked in the coming days, in the coming weeks. Of course, there's been a lot of speculation over the past decade, ever since 9/11, where Osama bin Laden was hiding. A lot of speculation focused on the Pakistan-Afghanistan border. Pakistani officials, both the civilian government and military officials, had repeatedly denied that Osama bin Laden was in Pakistan, and they called on to the U.S. Look, if you know where he is, tell us, and we'll help you find him. So ultimately, indeed, it does look like he was hiding in Pakistan, not where most people thought he would be, in the mountainous areas along the Afghanistan border, but in a relatively modern, affluent garrison town of Abbottabad. All right, Reza Sayar, and we know, of course, that Osama bin Laden has supporters inside Pakistan. No surprise there. We'll talk to Reza more later throughout the program about just how long he might have been there, what his movements have been over the past 10 years, and what we're learning now. Fascinating. I mean, it's just fascinating that 9 years, 8 months, this search going hot and cold. The closest they got was Tora Bora, and then to have it be in this, as he said, a garrison city where there is a huge military presence. We'd also like to bring in our Hala Garani from our sister network, CNN International. She'll be joining us throughout the morning as well. I know that we're broadcasting on International, and you're joining us. Hala, welcome. Thank you very much. Good to be with you. Well, of course, the news of Osama bin Laden's death sparked reaction, and in the case of Washington, D.C., celebration, and New York as well, with the Twin Towers to the gates of the White House, where people waved flags, sang the national anthem, and chanted USA, USA. Listen.
it gives you an idea outside of the gates of the White House what the reaction was after President Obama announced that a U.S. military operation had killed Osama bin Laden, a 2-hour car drive away from Islamabad, not at all a cave in the tribal region or in Pakistan or in Afghanistan. Let's go to the White House North Lawn. That's where Brianna Keeler is now. And Brianna, I know you were sort of in and around that crowd of people chanting. What was the atmosphere like? What were people telling you about why they were celebrating so publicly? They were here to witness history, Hala. That is what they said. And I should tell you that the last of these revelers, I mean, we heard people singing, chanting. As I walked in this morning, I heard someone playing a trumpet. They were here to witness a piece of history, and it really struck me the contrast towards compared to what we would have seen almost 10 years ago on 9/11, when you saw people running away from the White House. Last night, shortly after President Obama made his remarks, I saw people outside, and they were running, walking, cabbing, biking, just scores of them pouring down the street toward the White House, some of them carrying American flags, and they were here. Many of them college students, I should say, because we're near a college campus, but they were here, as I mentioned, to witness history, just like this man who brought his son to the White House. Feel that finally some vindication has been done. There's still a lot more to be done. We know that, and the threat is still not over. We all know that, but at least this is a big step. I came all the way up from Woodbridge as soon as I heard I had to be here. This is where I had to be tonight. I had to bring my son with me so we could share this time together. So he came in from a suburb outside of Washington, D.C., but it really struck me, like I said, just how many college students there were, because these are young people who were in elementary school when 9/11 happened. And as I walked in this morning at about 4:30 a.m., the image that I know that I'll hold with me is, as I walked towards the White House, I could still see some people outside chanting, playing music. I saw Hala, a Marine in uniform, walking toward me, and I stopped him, and I said, obviously, you came down here for this. Tell me about it. He said he was in bed last night. He got a call from some friends. They said, you have to turn on your TV. When he saw what had happened, he got in his uniform. This was hours ago, and he came down to the White House to witness a piece of history. He has served overseas, and he said he needed to see this for himself, Hala. And I was struck as well, Brianna, by the age of the people outside of the White House gates. They're in their early 20s. Some look like they were even in their teens. I mean, the memory they have of 9/11, you know, is not the same as people who are now adults. So what were they telling you about why this was important beyond witnessing history? And you could hear this just as you walk down the street. They just said, this is something amazing to be a part of, and they wanted to celebrate. But it certainly did strike me that because they were so much younger during 9/11, their reaction to it was very different. If you talk with someone like them, they may have been 8, 9, 10, 11, 12 when 9/11 happened. If you talk to someone who's a little older, they have more conflicted emotions, I think. They want to celebrate, but they also realize the more somber nature of this. And what we saw last night was very celebratory, I think, especially among those people who were younger. And it's really, their whole entire life has been punctuated by this face of terrorism, Osama bin Laden. And we have had some very interesting international reaction. Brianna Keeler at the White House, thanks very much. I'll be back with that a little bit later. World leaders and ordinary people around the world, Christina and Kieran, reacting to the news of the death of Osama bin Laden. I'll be back with that a little bit later. Back to you for now. And Hala, we keep hearing the word closure, especially in this country, closure for the families of 9/11 victims. President Obama delivering the news of bin Laden's death and remembering the thousands of men and women who lost their lives almost 10 years ago. Let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss, nor wavered in our commitment to see that we do whatever it takes to prevent another attack on our shores. And tonight, let us think back to the sense of unity that prevailed on 9/11. I know that it has at times frayed, yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people.
Well, the families of the heroes on Flight 93 also responded to the news. The United Airlines plane hijacked by 4 al-Qaeda terrorists on 9/11. And then you may remember it was the heroics of the people on board. They actually crashed that plane into a field near Shanksville, Pennsylvania, saving untold other lives as that plane, some say, was headed perhaps to the Capitol. Gordon Felt, the president of the families of Flight 93, released this statement. This is important news for us and for the world. It cannot ease our pain or bring back our loved ones. It does bring a measure of comfort that the mastermind of the September 11th tragedy and the face of global terror can no longer spread his evil. So again, those are some of the reactions from people hardest hit and closest to the tragedy. Allie, I know there's going to be a lot of people like that down at the site of Ground Zero as well today. Karen, the flavor of the people who have come down here is going to change. They started coming out late Sunday night when they first heard the news, and there was jubilation. There were also some people here, and one woman, in fact, who had lost her husband on the site of the Twin Towers, which is just about 50 feet over to my left. Let's go to Jason Carroll, who's just around the corner from me right now. Police have moved the crowd to that location. Jason's been here for several hours. Jason, what have you been seeing overnight? Well, you know, Allie, you've been down here. It's been incredible to witness what's been taking place down here in the streets of Ground Zero for the past several hours. You know, it really started out coming down here. It was a makeshift celebration. People carrying flags, some of them carrying signs like this one you see here. We got him. That's what we've really been experiencing. If you take a look over here, some folks have been here since, 11 o'clock last night. Heard about it on the news. More and more people just sort of coming down. Some of them are veterans. Some of them are first responders. Spoke to a woman, Diane Massaroli. She lost her husband on the 101st floor of one of those towers when it went down. Also want to bring in this gentleman right over here in the white T-shirt. This is Chris Caimano, 19 years old. You're a student at Fordham University. This all happened when you were just 9 years old. You were telling me you remember it happening. You were on the school bus in the 4th grade. Yeah, my sister told me on the way home in 4th grade. It was, at first it didn't seem like much, and then I got home and saw it on the news, and it was shocking. So, this happened when you were so young, and now that this historic moment has happened, how does that sort of make you feel? I mean, do you have a point of reference? How do you sort of celebrating this particular moment? Well, we're celebrating the death of a major threat to America, but also remembering all the lives he took with him. And, it really legitimizes everything we've done, and it means that people have not died in vain. I've been hearing from a lot of folks who are out here all night that in some ways tonight it gives them some sort of a sense of closure. And I'm wondering, do you feel that as well? Do you sense that as well? Absolutely. I mean, it's not over, but this is a giant hurdle. Yeah. All right, Chris, want to thank you very, very much again. Some of the other folks that have come out here as well, you can see they've still got the flags, Allie. Some of them, I asked them, how long do you plan on hanging out here? They said, yeah, that's what I keep hearing. USA from Ghana! Well, from Ghana, from the Bronx, from Long Island. We spoke to another gentleman from Texas. I'm hearing Jersey. A lot of folks just coming down, wanting to celebrate, wanting to be a part of history being made. Allie? All right, Jason, and we've also got coverage throughout the Northeast in places where people lost families. There's a gathering of people in Times Square right here in New York. Alina Cho is standing by. Alina, what's going on in Times Square right now? Hey, Allie, good morning to you. We are about 60 blocks north of Ground Zero. Of course, Times Square is the crossroads of the world. About 1.5 million people pass through here every day, and there is no shortage of opinion, especially in New York City. Joining me now is Linda and Andy Morales. They're actually here on vacation from Orange County, California. Thank you for joining me. I actually ran into you in the coffee shop this morning and noticed your American flag there, Linda. You were actually asleep when this was all breaking. How did you hear the news? Well, we ended up getting contacted by some friends and relatives on the West Coast that let us know if we knew that Osama bin Laden had actually been killed. So initially we were thinking, oh my God, well, this is very, very big news, especially in the city. Probably couldn't believe your ears. Yeah, so we turned on the television and thought, where should we end up heading to? We thought maybe going to the World Trade Center to Ground Zero first, but there's only really one train that goes there, so we came down to... This was much closer to your hotel. Linda, it takes a lot to sort of get up out of bed. I know you're still in your pajamas and come down here. Let's go down there. And I said, well, I don't know, I'm really scared. And he said, no, come on, we got to go down there. So we did, and
I was overwhelmed by what I was seeing. Are you glad you're here? Yes, very much so. I mean, it means a lot to the people of New York City, especially every American. 10 years ago, everyone remembers where exactly they were, but even more so here in New York where it took place. You have a lot of, New York's bravest and finest out here, and they lost a lot of people, and there are like generations of them. You know, fathers, sons. Very quickly, 2/3 of Americans had given up hope that they would ever capture or kill Osama bin Laden. Had you? Yeah, at this point, it's kind of amazing. Like, we would never have thought that maybe he would show up. I hear now that he was hiding in plain sight, maybe just in his mansion, and that's where they had taken him down. It was a Navy SEAL operation, something like that. But I think this is salve on a 10-year-old wound for a lot of these New Yorkers. They've been waiting to hear something like this, and with a California mentality versus a New York mentality, we would be happy if we found out that Osama bin Laden, he was eviscerated, couldn't see the body, but I think the New Yorkers really wanted to see a body. More than 2,600 people killed here in New York City. I'm certainly glad to be here in New York City. I'm sure you are too when this news came down. Thank you so much, Linda and Andy Morales from Orange County, California, for joining us. And Allie, everyone certainly remembers where they were on 9/11. Everyone in New York City certainly remembers the collective shock and silence in the city that is usually bustling, but there is no shortage of celebration in the streets of New York today, and certainly no shortage of celebration here in Times Square. Back to you. All right, Alina, we'll keep checking into you. Things are starting to get busier in Times Square, even though there's a big gathering where you are. We're also about an hour away from the workers coming in to this part of New York City, and that is going to change a little bit of what's going on behind us right now. Jason Carroll just around the corner with me with the celebrants who are down here at Ground Zero. Back to you, Kieran and Christine. Allie, thanks so much. All right, we'll be checking in with you in just a couple of minutes. And if you're just tuning in right now, Osama bin Laden is dead in a daring operation in a compound in Pakistan, not found in a cave, but actually behind 12-foot concrete walls. We want to bring in now CNN terrorism analyst Paul Cruikshank. Paul, your initial reaction, short-term danger for Americans, perhaps around the world, but longer term, this is the end of the war on terror? Well, in the short term, there is a period of danger now. Bin Laden is now a martyr, and al-Qaeda may seek revenge, or an individual who's not linked to al-Qaeda may seek to launch an attack. But this is a huge blow against al-Qaeda. Bin Laden was providing the strategic direction still for al-Qaeda. He can't be replaced. He's irreplaceable. There's no one within al-Qaeda. Someone like Ayman al-Zawahiri, the number 2, will maybe take on the number 1 role now, but he doesn't have the charisma of Bin Laden. He's a much more polarizing figure. But he's got the moral authority of the movement, but also the tactical, the ability to take together all of these different groups and factions and make them al-Qaeda. That's absolutely right. Bin Laden was always a unifying figure for al-Qaeda. This organization has a lot of centrifugal forces, a lot of rivalries, different ideologies, different agendas. Well, Bin Laden was able to unify al-Qaeda by launching this jihad against the United States. He was able to say it was basically he wanted to get back to a 7th century Muslim empire that was borderless, which was extremely, apparently attractive to many people. But what I want to ask you about, Paul, is we've covered this for so long. I mean, 9 years, 8 months, since 9/11, trying to get our hands on him. How surprised are you that this is where it ended up? Abbottabad, a military, a garrison city, as Reza Sayed describes it, not the borderless mountain region of Afghanistan that we've so long talked about. Well, I think there's not complete surprise that senior Western officials have been increasingly indicating they could be in Pakistan proper, hinting that elements of the ISI may have known where he was. But the fact that he was killed in this settled area of Pakistan, in this compound, this $1 million compound, is something which is deeply embarrassing for Pakistan. There'll be a lot of questions they have to answer. How could they not know where he was? And that's the other question. I mean, there was conflicting reports, U.S. officials, defense officials, saying that this was kept very close to the vest, that very few people, even in the U.S., powers that be, knew about it. Pakistan saying that they were in on it the entire time. A little bit of a conflicting situation there. Absolutely conflicting, and CNN has not been able to resolve that conflict. Perhaps we'll hear more about it today, and there'll be lots of questions that can be asked of Pakistani military authorities today. Paul Cruikshank, thank you so much. So much to talk about. So many more questions about this and where we go from here on that.
Well, we have some breaking news coverage that continues in just moments, including these spontaneous celebrations that are taking place across the U.S. and the world after news, after 9 long years and 8 months, Osama bin Laden killed by U.S. forces. And as Paul suggested, there's short-term danger for American interests, and of course that's something that that embassies and American facilities around the world are taking very seriously. New security warnings after the death of bin Laden. What the State Department says about possible reprisal attacks. We'll tell you what's next right after the break. Welcome back. 28 minutes past the hour. We're following breaking news for you on This American Morning, coming to you a little bit early today because of it. Osama bin Laden is dead and his body already buried at sea, according to U.S. officials. The mastermind behind the 9/11 attacks was killed in a firefight with U.S. forces in Pakistan Sunday. In a late-night speech from the White House, President Obama announced that the leader of al-Qaeda was shot to death in a compound about 60 miles from Islamabad in the city of Abbottabad. And as the president spoke, crowds waving U.S. flags gathered outside the gates of the White House. They cheered USA and sang the national anthem. Word of bin Laden's death also spread quickly during a game between the New York Mets and the Philadelphia Phillies. The crowd began chanting USA at the top of the ninth, and the celebrations continued throughout the inning. That was a game that was actually in Philadelphia. We have an eye report from Penn State University. What looks like hundreds of students cheering and singing the national anthem. I mean, we were remarking, these were kids that were basically 8, 9 years old, 10 years old when 9/11 happened. Also at the University of Delaware, a similar scene as students poured into the streets at University of Delaware celebrating as well. Listen to them chanting USA. Bin Laden's death providing a financial boost to markets around the globe. Overseas, Japan's Nikkei closed up, and in Europe, where trading is currently underway, markets in Germany and France both higher. Here in the U.S., where the 9/11 attack shut down the New York Stock Exchange for 4 days, the Dow, NASDAQ, and S&P 500 futures are all positive. We also want to mention the U.S. dollar. It's up from a 3-year low this morning. All right. Well, there's also fascinating details emerging about how exactly our U.S. forces got him, how they got their hands on Osama bin Laden after, really, as you point out, decades. I mean, after 9/11, of course, we ratcheted it up, but he's been on the run, and we've been looking for him for a very long time. Yeah, and bombing his compounds, even in the late 1990s. President Clinton, 3 presidents now, have had concerns about Osama bin Laden, ratcheting up bin Laden over the years. So and how now did they finally do it? Now he is dead. Also, new warnings after his death that may have many Americans on edge. We'll tell you about concerns in the short term about potential reprisals on Americans. Really understanding a story involves staying with it, beyond the first headlines, beyond the breaking news. When you want to know the why. Your situation has touched the hearts of thousands of people around the world. Why do you think that is? The how. And now we're seeing signs that demonstrators are going to continue their sit-in here in Tahrir Square. And what's at stake. Amnesty International saying the human rights crisis in Syria is growing by the day. CNN stays with the story. Airstrikes don't seem to be able to turn the tide in this seemingly endless seesaw war. Looking for answers. Even though people are very, very reluctant to speak to us, it's clear that there was a major security crackdown by the Gaddafi forces. Taking the time to explain. The opposition says the only way you're going to save lives is with regime change, which is obviously not part of the UN resolution. This is how CNN takes you beyond borders. This is CNN Breaking News. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. He had the blood of thousands of Americans on his hands. Now, Osama bin Laden's own blood has been spilled at the hands of America. Good morning. It's Monday, May 2nd. This is a special edition of American Morning. I'm Christine Romans. And I'm Kieran Chetri. We also want to welcome our viewers watching from around the world this morning. Allie?
Christine, Karen, I'm down at Ground Zero where people have been gathering in the last 7 hours since the news broke at the White House, in Times Square, and here at Ground Zero. I'll be covering the crowds that are here and what they're saying about this. All right, the latest now on the U.S. mission that eliminated the world's most wanted terrorist, Osama bin Laden. The al-Qaeda chief was killed yesterday, shot in the head during a firefight with American forces in Pakistan. One of his sons, two of his couriers were also killed, along with a woman described as a human shield. The operation was carried out with the cooperation of Pakistani officials. Bin Laden was hiding in a $1 million mansion in a compound in Abbottabad. That's in Pakistan, about 60 miles north of Islamabad. Yes, and the CIA had been monitoring this location for months. We heard the president say that he first got word this past August about the potential lead of where Osama bin Laden may be. You're looking at video now from Geo News out of Pakistan. It shows the compound in flames after U.S. helicopters and about 24 Navy SEALs swooped in and again shot the 9/11 mastermind in the head. The mission took 40 minutes. The compound where bin Laden was found was surrounded, they say, by 7-foot walls. A U.S. helicopter did crash during that raid. Mechanical problems are being blamed for that. That helicopter was then destroyed by U.S. troops for security reasons. But again, no U.S. forces were killed in that very daring and very, very difficult operation. Allie? All right, Karen, we've been gathering our people in the United States at several locations and around the world where people have been gathering as soon as they heard the news starting late Sunday night. Now, here at Ground Zero, I'm just a few feet away from where the buildings were standing. Right around the corner from me is a gathering of people, though, and you can see here on this video, this gathering was actually quite large and quite jubilant through the course of the night. Now, what's happening right now behind me is we've got street sweeping machines, we've got buses having rolled through. The police have set up barricades, moved the folks who are here celebrating around the corner a little bit and preparing for workers to start coming in. There's also a crowd that's been gathering in Times Square in New York. Alina Cho is there. We've got crowds gathering outside the White House. There's a spontaneous celebration. The crowd has mostly been younger people and students, some of whom would have just been in school when 9/11 happened, but they've got some sense that this is a momentous occasion. They've been coming out. As I said, those crowds are starting to thin. We'll see what starts to happen as workers come in, as the sun starts to set down here at Ground Zero. But it is definitely a celebratory sense, a sense that this is an historic day, or at least for New Yorkers. Karen, Christine? All right, Allie Velshi down at Ground Zero. We'll be checking in with you throughout the morning. Thanks so much. Fears of retaliation and Americans on guard. With bin Laden dead, the State Department is sending out a strong warning that bin Laden's sympathizers may target Americans. Yeah, there are particular security concerns at U.S. embassies abroad. Right now, we're going to bring in Foreign Affairs correspondent Jill Doherty, who's live for us at the State Department. So in the short term, I guess there are fears of reprisal attacks. What is the State Department saying about that this morning, Jill? Yes, definitely. And not only at the embassies around the entire world, but also for U.S. citizens. And they've issued a very broad warning for the entire world, you could say. Here it is. I'll read it for you. The U.S. Department of State alerts U.S. citizens traveling and residing abroad to the enhanced potential for anti-American violence given recent counterterrorism activity in Pakistan. Given the uncertainty and volatility of the current situation, U.S. citizens in areas where recent events could cause anti-American violence are strongly urged to limit travel outside their homes and hotels and avoid mass gatherings and demonstrations. U.S. citizens, they say also in this U.S. State Department warning, are encouraged to enroll in the Department of State's Smart Traveler Enrollment Program that's called STEP. That's on the website, and you can receive all sorts of travel information, latest updates on the security issues. So that is definitely the warning. And, you know, I'd have to say here at the State Department, Secretary Clinton is one person who was affected. Remember, she was a U.S. Senator from New York. She has a personal remembrance of this and has spoken out about it a lot. In fact, she was one of the officials who, a while ago, was warning and saying that in the Pakistani government, there had to be people who knew where Osama bin Laden was. So we'll look forward, perhaps a statement, some type of comments today, but certainly Secretary Clinton, who was involved in all of the meetings planning this operation against bin Laden,
will take it very personally. It's important to her. You know, Jill, that's such a good point. I mean, 6 days after September 11th, when the stock market reopened, it was Hillary Clinton who was on the floor of the New York Stock Exchange with a lot of other people, including John McCain and others, who were visibly shaken by the events that had happened here in New York. And you just think of how much time has passed and this event now, and there she is running the State Department. And you're right, how personal it must be for so many American officials involved in this. Yes, it's definitely true. And she's spoken out on it. You know, I think you'd have to say that she's taken a pretty hard line all along. And, you know, the fact that he is now gone must be of great satisfaction to her because of the constituents whom she represented back then. Jill, one other quick question about U.S.-Pakistan relations. I mean, is this something that's going to be discussed in the coming days? I mean, the fact that he was found basically in the midst of a very heavily populated military city. Absolutely. I mean, this is one thing that is a gigantic question mark, I think you'd have to say. Relations between Pakistan and the United States already have been on edge. There have been a number of incidents, and you'd have to say, on many levels, a lack of trust between the two sides. And to have this happen will open up all sorts of questions. Quoting Hillary Clinton again, they must have known. All right. Thanks so much, Jill. An interesting contrast in events over the weekend. While President Obama was delivering one-liners at the White House Correspondents' Dinner on Saturday night, behind the scenes, he was directing the special mission to track down Osama bin Laden. His demeanor at that annual event, calm and lighthearted, relaxed even. No one would have known the historical event that was set to play out thousands of miles away, except for the president and a few others. It's interesting, too, Karen, because he authorized the mission on Friday, then went down south to look at some of the tornado damage. So all of this is underway on a pretty big news weekend, and the president and a few other people were the only ones who knew it was about to unfold. It is quite notable to think he walks and chews gum at the same time. I guess you could say he had a lot going on. Well, inside the mission to get bin Laden, we have new details. A former CIA commander who led the 2001 attack that almost nabbed the terror leader is going to be joining us live with more details about how this successful mission went down. And it's been about 7 hours since the news became public, and now traveling with lightning speed around the world, world leaders speaking out about Osama bin Laden's death. We're going to tell you what the reaction is around the world straight ahead. We are 45 minutes past the hour. Welcome back to a special edition of American Morning, coming to you an hour early this morning and from around the world. We'd like to welcome Hala Garani from our sister network, CNN International. She'll be joining us throughout the morning as well. Good morning, Hala. Good morning to you. We've been getting international reaction from officials, from world leaders, as well as just from ordinary people around the world. Well, the hunt for Osama bin Laden has been going on for more than 10 years, arguably since the mid-90s. Early Monday, troops stationed in Afghanistan watched and listened as President Obama announced that bin Laden was dead. You can see all eyes fixed on the television as the president says that there's a long way to go in the fight against terrorism after having announced the death of Osama bin Laden. Years of intelligence and months of sniffing out bin Laden led operatives to a pretty wealthy neighborhood, relatively speaking, in northwest Pakistan, in a northwest Pakistani city. There have long been strained relations between the U.S. and Pakistan, but President Obama made certain to point out that their role in this mission to take down the terrorist leader was a significant one. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agree that this is a good and historic day for both of our nations. And going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against al-Qaeda and its affiliates.
All right, reaching out to Pakistan and its leaders there. The reaction to bin Laden's death is coming in fast and fierce. World leaders are speaking about the historic impact. This is the first official statement by the Pakistani government. Osama bin Laden's death illustrates the resolve of the international community, including Pakistan, to fight and eliminate terrorism. It is Pakistan's stated policy that it will not allow its soil to be used in terrorist attacks against any country. Pakistan's political leadership, parliament, state institutions, and the whole nation are fully united in their resolve to eliminate terrorism. The Afghan President Hamid Karzai said this: if the international troops are the true allies of Afghans, now they should come up to say that killing of the Afghans, women, children, and elders was not a good idea in the last many years, and it was happening on a daily basis. The British Prime Minister David Cameron welcomed news of bin Laden's death. Here is his reaction. This news will be welcomed right across our country. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror. Indeed, we'll have to be particularly vigilant in the weeks ahead. But it is, I believe, a massive step forward. Osama bin Laden was responsible for the death of thousands of innocent men, women and children right across the world, people of every race and religion. He was also responsible for ordering the death of many, many British citizens, both here and in other parts of the world. Reaction from David Cameron, the UK Prime Minister. France's President Sarkozy called it a major event in the world's struggle against terrorism. Germany's foreign minister said it was good news for free-thinking men. And Italy's foreign minister said it was a victory of good against evil, of justice against malignancy. And the Israeli President, Shimon Peres, also reacting. The world will become a better world without him. Doesn't mean this is the end of all terrorism and all dangers, but one that was an outstanding murderer reached finally his own justified end. Shimon Peres there, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the state of Israel joins in the joy of the American people on this historic day in which Osama bin Laden was killed. This is a resounding victory for justice, freedom, and for the joint values of all the countries that fight side by side determinedly against terror. And reaction from Japan as well. A spokesman for the Japanese Prime Minister released this statement. We regard this as part of a united effort to fight terrorism. Japan has been working on assistance to both Pakistan and Afghanistan and proactively tackling the issue of terrorism. All right, Kieran and Christine, that's world reaction for you. Back to you for now. All right, Hala, thanks so much. We'll check in with you next hour. It took nearly 10 years to hunt down Osama bin Laden. He escaped an attack by U.S. Special Forces in Afghanistan back in 2001. Coming up, we're going to talk to the former CIA commander in charge of that special operation. He's going to give us an inside look into the mission, this mission to take down bin Laden. And is this it for al-Qaeda? What about the future? We're going to be talking to Peter Bergen in our next hour, an expert on all of this, to weigh in on what this means down the road for al-Qaeda. This is CNN Breaking News. 7 minutes till the top of the hour on this special edition of American Morning. New details on exactly what happened as U.S. forces closed in on Osama bin Laden. It was a brief but intense firefight that killed bin Laden. 24 Navy SEALs storming his compound. They traded gunfire for nearly 40 minutes before finally killing bin Laden, one of his sons, and 2 carriers that were bunkered with him. We're told the CIA had been laying the groundwork for months and that the military, quote, finished it off. For more details on this mission to take down bin Laden, we're joined now by former CIA Commander Gary Bernstein. Bernstein was in charge of the Special Forces invasion in Tora Bora, Afghanistan, that almost killed bin Laden back in 2001. And really, this guy has been on the radar screen for American officials since the 90s, right, when we bombed in Afghanistan some of his training compounds and the like. He has endured and survived after 3 presidents. This one nailed him. Well, the president deserves great credit for going through with this. Had he gone into Pakistan and had sent helicopters that deep in,
had crashed a helicopter in there because of mechanical problems. The Pakistanis would have stated that the Americans were invading Pakistan. Right. So it was a great risk to the president, what he did. You say 100 things could have gone wrong. Many, many things could have gone wrong. Mechanically, there could have been people on the roof of that building with RPGs. I mean, someone could have leaked something. I mean, there's many things that could have gone wrong. This is the ultimate gut check for a president. And what do you think? To pull the trigger on something like this, right. really is. And what do you think of the fact that it seemed, I'm not saying it was easy, but when you talk about bin Laden being killed, maybe 2 or 3 that were close with him, and a woman that's reported to be used as a human shield, it doesn't sound like they had a lot of backup around them. Well, they were trying to maintain a low profile. Clearly, they didn't want to have a lot of people involved with them. The more people involved, the more likely a leak. He survived for 10 years in this fashion, which is a long time, given the resources that were expended against him. Most people don't realize the complexity of Pakistan. 175 million people in Pakistan, 24 different militant groups, over 900,000 people trained in terrorist camps in the last decade. You say it's an incubator for terrorism. It's an incubator for terrorism. This is a very tough place. And, anytime the Pakistanis stated that bin Laden was inside of Afghanistan, it was laughable. It was laughable when they made those statements. So we knew he was Why in 10 Pakistan. years then? Why 10 years of false starts? Intense resources. I mean, we were in. There are areas in the federal administered tribal area where he probably was for a period of this that the Pakistani army hadn't been in for 40 years. Right. A year and a half ago they sent in thousands of troops for the first time in 40 years. It's a lawless place. It is a place where narco traffickers and militants, run the place. And it was a perfect place for him to go. You have to remember that we were fighting and we continue to fight a war in Pashtunistan. That is the southern part of Afghanistan with 13 million Pashtuns and 29 million Pashtuns along the border of northern part of Pakistan. And they supported bin Laden. Let's talk about the raid. When you were going after him in Tora Bora, very different kind of operation than in Abbottabad, which is a big city. In 2001, it was a chase. In 2001, Kabul collapsed. He fled the city. We chased him down to an area, and we're engaging him while he was on the run, and we were on the run, and we had very, very small number of people. I mean, we went in with 8 men initially, and those 8 guys raised a force of a couple of thousand with the Afghans, and then one special forces team joined us, and then finally Delta Force came in with about 40 guys. There were never more than 60 people, 60 Americans involved on the ground there. And it was in a conventional battle. This was much different. This was a raid run by JSOC, probably, Joint Special Operations Group, and using the SEALs, using Special Operations Forces. They had time to set it up, but you have to go back to the fact that it requires good intel, and the White House has to believe the intel and has to have the courage to go forward, and they did. I'm no political supporter of the President of the United States. I'm a Republican. I ran for the Senate here. But, man, you got to give him kudos for this. He and his national security team stepped up for this, and they made the hard call, and they took the risk. Gary Bernstein, always great to talk to you. We'll see you again shortly. Thanks so much. All right, again, the U.S. has killed Osama bin Laden in Pakistan. Barbara Starr is going to tell us exactly how it was done. We're also live at the White House, where President Obama just hours ago came out in that address announcing, indeed, that this had happened, that Osama bin Laden was killed. We're going to have more details from the White House in reaction coming up. 3 minutes till the top of the hour.